Okay, so I'm starting the front end server. Okay, ఇది కూడా same as what you did. ఎందుకంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్ కూడా మనం Node.js అప్లికేషన్ లాగే డిస్కస్ చేసుకుంటా ఉండే. సో దిస్ ఇస్ మై అడ్మిన్ యాప్. మీకు ఇక్కడ కనబడుతుంది, ఇది సర్వర్ అండి. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే, ఐ థింక్ ఐ ఆల్రెడీ ఓపెన్ దిస్ వన్. I have admin app here. So what I do, నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయితే చేశానంటే, బట్ అగైన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ ద సేమ్ ఇన్స్టాలేషన్. సో దానికోసం నేను నోడ్ మాడ్యూల్స్ రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను. RF నోడ్ మాడ్యూల్స్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మీరు విండోస్ లో నోడ్ మాడ్యూల్స్ రిమూవ్ చేయాలి అంటే మీరు సంథింగ్ యూ డూ లైక్ రైట్ క్లిక్ కొట్టి డిలీట్ కొడుతూ ఉంటారు. బట్ మీరు ఫాస్ట్ గా అవ్వాలి అంటే మై స్ట్రాంగ్ రికమెండేషన్ ఈజ్ గిట్ బ్యాష్ అని ఉంటుంది. ఓకే, యూ కెన్ యూస్ బ్యాష్ కమాండ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్. మీరు చూస్తే గిట్ బ్యాష్ అని ఏమైనా కనపడితే కనుక ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో అప్పుడు మీరు ఇక్కడ లైనక్స్ కమాండ్స్ మీరు ఎంటర్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో లైనక్స్ కమాండ్స్ లో rm-rf నోడ్ మాడ్యూల్స్ అని కొట్టామనుకోండి. సో ఇలాగా అంటే రిమూవ్ ఆల్ ద ఫోల్డర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటర్నల్ ఫోల్డర్స్ ఆఫ్ నోడ్ మాడ్యూల్స్. ఓకే, rm అంటే రిమూవ్, -r అంటే రికర్సివ్ అంటే ఇంటర్నల్ గా సబ్ ఫోల్డర్స్ ఉంటే రిమూవ్ చేయమని, విత్ ఫోర్స్ ఫ్లాగ్. ఫోర్స్ అంటే బలవంతంగా రిమూవ్ చేసామని ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, సో నోడ్ మాడ్యూల్ ఇలా కొట్టామనుకోండి, ఇది క్విక్ గా రిమూవ్ చేస్తుంది అనమాట. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మీరు రైట్ క్లిక్ కొట్టి డిలీట్ చేస్తారు కదా, అది కొంచెం టైం పడుతుంటది. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం డెవలప్మెంట్ చేసేటప్పుడు అట్లాంటి టైం అంటే ఫ్రీక్వెంట్ గా టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఒక అప్లికేషన్ మనం ఒక 2-3 లైన్స్ రాసి ఇది వర్క్ అవుతుందా లేదా, లేదా ఒక మళ్ళీ చేంజెస్ చేసి మళ్ళీ వర్క్ అవుతుందా లేదా టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. అలాంటి కేసెస్ లో మనకి నోడ్ మాడ్యూల్స్ ని క్విక్ గా రిమూవ్ అయ్యి మళ్ళీ రన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కొన్నిసార్లు. అలాంటి కేసెస్ లో యూస్ command prompt to remove the node modules instead of right clicking and deleting the thing. Okay, so దానికి మీరు rm-rf, ఇప్పుడు అదే ఫైల్ అనుకోండి, సింపుల్ rm అంటే సరిపోతుంది, బట్ యూ కెన్ యూస్ ద సేమ్. నేను ఇప్పుడు ప్యాకేజ్ -lock కూడా డిలీట్ చేస్తానండి. ఐ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్ -lock in the subsequent classes. ఓకే, ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్ లాక్ అనేది ఏంటో కూడా నేను చెప్తానండి. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు నాకు ప్యూర్ గిట్ హబ్ నుంచి నేను డౌన్లోడ్ చేసుకున్న కోడ్ మాత్రం ఉంది. యాజ్ వి డిస్కస్ రైట్, దిస్ ఇస్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్. మనం నిన్న చూసాం కదా మన ఆర్కిటెక్చర్. ఐ సీ మన లేయర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఇట్స్ నాట్ మోనోలిథిక్. ఓకే, ఇట్స్ లేయర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్. సో మనకి బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్ ఉంటుంది, ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్ ఉంటుంది. మనం ఆల్రెడీ Node.js సర్వర్ చూసాం, బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్. సో మన రెస్ట్ ఏపీఎస్ అన్ని కూడా క్లయింట్ నుంచి బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్కి వెళ్తాయి అనమాట. వెరస్ వ్యూ పేజెస్ ఉంటాయి కదా, అంటే HTML పేజెస్ కానీ, లేకపోతే సైన్ ఇన్ పేజ్, లాగౌట్ పేజ్, కోర్స్ పేజెస్. అంటే మీరు ఒక యుదెమి కోర్స్ తీసుకుంటే ఏదైతే నావిగేషన్ చేస్తారో సెర్చ్ కానీ, లేదా కోర్సెస్ లిస్ట్ కానీ, లేదా కోర్స్ సెర్చ్ కానీ, కోర్స్ ని ఆప్ట్ చేసుకోవడం కానీ, లేదా పర్చేస్ చేసుకోవడం కానీ, ఎవ్రీథింగ్ వెబ్ పేజ్ కనబడుతుంటుంది కదా, ఫ్రంట్ ఎండ్ వెబ్ పేజ్. ఆ వెబ్ పేజ్ అంతా కూడా వీఆర్ బిల్డింగ్ త్రూ React.js. ఇది ఒక లేయర్ అనమాట. అయితే మోనోలిథిక్ ఆర్కిటెక్చర్ లో ఏమవుతుందంటే, ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ దాన్ని వ్యూ అంటారు యాక్చువల్ గా. ఫ్రంట్ ఎండ్, ఈ బ్యాక్ ఎండ్ లో లాజిక్ ప్లస్ డేటాబేస్ కలిపేసి ఈ మూడింటిని మనం కలిపేసి ఇక్కడ ఒకే సింగిల్ సర్వర్ లో పెట్టచ్చు, లేదా ఒకే చోట పెడతాం అనమాట. ఓకే, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే యూనో ఇది ప్రతి రిక్వెస్ట్ కి ఇది HTML జనరేట్ చేసి పంపించాల్సి వస్తుంటుంది. ఓకే, so and I'm not going in detail about those things. Why? Because what we can call web versions మనకి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేదంతా కూడా వెబ్ 2.0 అనమాట. వెబ్ 1.0లో అయితే ఇట్లా ఉండేది, మోనోలిథిక్ ఆర్కిటెక్చరే. మీరు జనరల్ గా మీరు కొన్ని యూనివర్సిటీ సర్వర్స్ కానీ, లేకపోతే హౌస్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్వర్స్ కానీ ఎట్లా ఉంటాయంటే మోనోలిథిక్ ఆర్కిటెక్చర్ లో ఉంటాయి. ఎందుకంటే దానికి సెపరేట్ 2-3 సర్వర్లు అవసరం, ట్రాఫిక్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది, రైట్? మ్యాక్సిమం హౌస్ రిజిస్ట్రేషన్స్ అంటే పర్ డే
ఒక ఆఫీస్లో ఒక పర్టికులర్ సిటీలో ఒక ఆఫీస్లో ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు జరగచ్చండి ఒక ఆఫీస్ నుంచి? హార్డ్లీ పర్ డే రిజిస్ట్రేషన్స్ వచ్చేసరికి ఒక 50 రిజిస్ట్రేషన్స్ అనుకుందాం. అలాగా త్రూ అవుట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుకుందాం. ఓన్లీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ కాబట్టి త్రూ అవుట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంత కాదనుకున్నా ఇట్ మే లైక్ మాక్సిమం 10,000 రిక్వెస్ట్లు అనుకుందాం. పర్ డే రిజిస్ట్రేషన్స్ చాలా ఎక్కువ అనుకుందాం. 10,000 రిక్వెస్ట్లు అనుకుందాం. సో 10,000 రిక్వెస్ట్‌కి మోనోలిథిక్ ఆర్కిటెక్చర్ సరిపోతుందన్నమాట. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ మేబీ దట్స్ అగైన్ డిపెండ్. సో మోనోలిథిక్ ఆర్కిటెక్చర్‌లో జనరల్‌గా మనం ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ గురించి మాట్లాడామనుకోండి, ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ సంథింగ్ కాల్డ్ ఆహ్, దెర్ ఈస్ అంటే ఆర్కిటెక్చర్ అనేది డిఫరెంట్ అంటే డిఫరెంట్ యూజ్ కేసెస్‌కి డిఫరెంట్ ఆర్కిటెక్చర్స్ వాడుతా ఉండాలన్నమాట. ఇప్పుడు మనం మోనోలిథిక్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటున్నాం. అన్ని సర్వర్‌ని అదే బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్, రెస్ట్ ఏపీఐ సర్వర్‌ని లేతే వ్యూ సర్వర్‌ని ఓకే. డేటాబేస్‌ని అన్నీ ఒక దగ్గరలో పెట్టుకొని మనం టైట్లీ కపుల్డ్ అంటే ఒకే చోట కనెక్టివిటీ చేసి పెడతాం అన్నమాట. ఓకే. అదొక ఆర్కిటెక్చర్. అది కొన్ని యూజ్ కేసెస్‌కి బాగా యూజ్ అవుద్ది. ఓకే. అట్లాగే యూనో ఇప్పుడు అమెజాన్ డాట్ ఇన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ డాట్ కామ్ ఇలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి హ్యూజ్ ట్రాఫిక్ అప్లికేషన్ అన్నమాట. బిగ్ బిలియన్ డే రోజున ఆల్‌మోస్ట్ మిలియన్స్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్‌లు వెళ్తా ఉంటాయి వాడికి. అయినా సరే ఆడి సైట్ ఎక్కడా కూడా డౌన్ అవ్వదు. ఎందుకనంటే దే ఆర్ యూజింగ్ మైక్రో సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద మైక్రో సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ తో పాటు దే ఆర్ యూజింగ్ సమ్ అదర్ యునో కాంపోనెంట్స్ లైక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అని లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఒక ట్రాఫిక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అన్నమాట. ఓకే. ట్రాఫిక్ ఇక్కడ ఒక సర్వర్కి వెళ్ళినప్పుడు యునో ఆల్ దీస్ ఆర్ కమ్స్ ఫ్రమ్ యునో నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్. మనం మాట్లాడుకుందాం ఫంక్షనల్ అంటే ఏంటి, నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వి విల్ డిస్కస్. ఓకే. సో అంటే రకరకాల ఆర్కిటెక్చర్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే. ఈవెంట్ డ్రివెన్ మోడల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది. మోనోలిథిక్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది. మైక్రో సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది. అంటే ఇప్పుడు మోనోలిథిక్ లో నేను ఈవెంట్ డ్రివెన్ వాడకూడదా అంటే వాడొచ్చండి. యూ కెన్ యూజ్ ఒక పర్టికులర్ పీస్ ఆఫ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ యూ కెన్ యూజ్ మోనోలిథిక్ సారీ ఈవెంట్ డ్రివెన్ ఆర్కిటెక్చర్. మిక్స్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ కూడా మనం వాడుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ మోనోలిథిక్ ఆర్కిటెక్చర్ లో జనరల్ గా ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ మాట్లాడినప్పుడు మీకు ఏమేమి కావాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఒక వెబ్సైట్ కావాలి కదా, యూనిట్ వెబ్సైట్ అంటే మీరు చూసేది అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వ్యూ. ఓకే. సో మనం ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ కాల్డ్ వీ నీడ్ ఏ వ్యూ. ఓకే. సో ఆ వ్యూ బాగానే ఉందండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ అ వ్యూ. మీరు చూడండి ఇక్కడ కనపడుతుందా? ఇది ఒక మన రియాక్ట్ అప్లికేషన్. యూ కెన్ సి దిస్ ఇస్ అ వ్యూ. అరే అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ నీడ్ టు రన్ దిస్ అగైన్. ఓకే. మీరు చూసారు కదా, దట్ ఈస్ ద వ్యూ. సో వ్యూ బాగానే ఉంది. నేను అందులో డేటా ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి, ఆ డేటా సర్వర్లో స్టోర్ అవ్వాలి. రైట్. సో దానికోసం మనకి డేటాబేస్ కావాలి, లేదా వేరియబుల్స్ కావాలి, లేదా లోకల్ స్టోరేజ్ కావాలి. అంటే సమ్వేర్ వీ నీడ్ టు స్టోర్ సమ్ డేటా. ఓకే. స్టోరేజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనమాట. సో ఆ స్టోరేజ్ అంటే మళ్ళీ స్టోరేజ్ టైప్ ఉంటుంది మళ్ళీ. అంటే వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే, డేటా టైప్ అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా మీరు స్టోర్ చేస్తున్నారు? ఫైల్స్ ఫైల్స్ స్టోర్ చేస్తున్నారా? లేతే కస్టమర్ అకౌంట్ స్టోర్ చేస్తున్నారా? లేకపోతే యు ఆర్ డూయింగ్ సమ్ కస్టమర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా యు ఆర్ స్టోరింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ దట్ డేటా? జేసన్ ఫార్మాట్ లో చేస్తున్నారా, లేకపోతే ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్ లో చేస్తున్నారా? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా దట్ యు ఆర్ స్టోరింగ్? ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద డేటా ఎట్లా ఉంటుంది? దట్ ఈస్ కాల్డ్ మోడల్ అనమాట. ఓకే. డేటా గురించి మాట్లాడితే దాన్ని మోడల్ అంటాం. బాగానే ఉంది. బట్ యునో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే, మనకి వ్యూ అంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ స్క్రీన్ షాట్ చూపించాను కదండి. సో దాంట్లో మనం ఎంటర్ చేసే డేటాని మనం మోడల్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. అది ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్, ఆ యూజర్ నేమ్ మనం ఫీల్డ్ ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది కదా, అది ఏ టైప్ డేటా తీసుకుంటుంది? స్ట్రింగ్, నెంబరా, సంథింగ్ లైక్ దట్. దట్ ఈస్ అ మోడల్. ఓకే. సో జస్ట్ ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ ని వ్యూ అంటాం. అంటే ఇంకా మైన్యూట్ లెవెల్లో మాట్లాడుకుంటే ఓన్లీ ద టెక్స్ట్ బాక్స్, యూజర్ నేమ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ని వ్యూ అని చెప్తాం. అందులో ఎంటర్ చేసే డేటాని మోడల్ అని చెప్తాం. అంతా బాగానే ఉంది. బట్ వ్యూలో ఎంటర్ చేసిన డేటా ఓకే అంటే నథింగ్ బట్ మోడల్.
ఓకే. ఇక్కడ నేను ఈ మోడల్ నేను ఏం చెప్తానంటే ఎక్కడో స్టోర్ చేయాలి కదా! వి నీడ్ టు స్టోర్. ఎంటర్ చేస్తే సరిపోదండి. వి నీడ్ టు స్టోర్. ఓకే. అది వేరియబుల్స్ అవ్వచ్చు. ఓకే. వి కెన్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ వేరియబుల్స్. మన కోడ్‌లోనే చెప్తున్నానండి. కోడ్ వేరియబుల్స్ గాని, అరే గాని, లేపోతే డేటాబేస్‌లో డేటా గాని, ఫైల్స్ గాని, వి కెన్ డూ ఎ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆహ్, ఐ డోంట్ హావ్ రెడీమేడ్ ఎగ్జాంపుల్. బట్ మీరెప్పుడైనా చూసారా? మీరు ఒక టెక్స్ట్‌ని ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్‌లో ఎంటర్ చేస్తుంటే ఓకే. దట్ ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ సమ్‌వేర్ ఎల్స్. ఓకే. వాట్ ఐ యామ్ ట్రైయింగ్ టు సే ఇప్పుడు ఇదొక వ్యూ అనుకోండి. టెక్స్ట్ బాక్స్ వచ్చిందా? ఇదొక టెక్స్ట్ బాక్స్ అనుకోండి. సో, నేనిక్కడ టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేస్తా. ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన టెక్స్ట్ నాకు కింద ఎక్కడో ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్. జేఎస్‌కేటీఎఫ్‌జే ఇక్కడ క్యారెక్టర్ ఎంటర్ చేస్తుంటే ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అంటే మీరు ఇందులో ఎంటర్ చేసిన డేటాని స్టోర్ చేయాలన్నమాట ఎక్కడో. అప్పుడే కదా ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ చేయగలరు. రైట్? సో, ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్నాం? ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ అనేది వ్యూ అనుకుందాం సింపుల్‌గా. సో, ఈ డేటాని ఎక్కడో స్టోర్ చేస్తాం. అది వేరియబుల్స్ అవ్వచ్చు, అరే అవ్వచ్చు, డేటాబేస్ అవ్వచ్చు, ఫైల్స్ అవ్వచ్చు, వాటెవర్ ఇట్ ఈస్ సమ్‌వేర్. ఓకే. సో, ఇక్కడ ఎంటర్ చేసింది మళ్ళీ ఆ డేటాని సమ్‌వేర్ ఎల్స్ వి ఆర్ యూజింగ్ దట్. అదే పేజ్‌లో అవ్వచ్చు, లేతే నెక్స్ట్ పేజ్‌లో అవ్వచ్చు. ఆహ్, యూ నో దట్స్ నెక్స్ట్ టైమ్ లాగిన్ అయినప్పుడు అవ్వచ్చు. రైట్? సో, వాట్ ఐ యామ్ ట్రైయింగ్ టు సే దిస్ ఈస్ ద ఓకే. వి నీడ్ సమ్ లొకేషన్ టు స్టోర్ డేటా. దిస్ ఈస్ నాట్ డేటా మోడల్. డేటానే నేను మోడల్ అని చెప్తున్నాను. బట్ అది స్టోర్ అయ్యి ఉండాలి సమ్‌వేర్. ఎక్కడ స్టోర్ చేద్దాం అనుకున్నాం? దీస్ ఆర్ ద ప్లేసెస్. బావుందండి. అంతా బానే ఉంది. ఇక్కడ మళ్ళీ డిస్‌ప్లే అవుతుంది కదా! ఈ డిస్‌ప్లేని ఇదొక నేను హెచ్‌టీఎంఎల్ స్పాన్ ఎలిమెంట్ కింద తీసుకోనా? ఒక హెచ్‌టీఎంఎల్ మీకు తెలుసు కాబట్టి ఇదొక డివ్ ఎలిమెంట్ కింద తీసుకుందాం. డివ్ ఎలిమెంట్. ఇట్లా. ఓకే. ఇక్కడ మీకు వచ్చే డేటా ఇందు నుంచి వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేసింది డైరెక్ట్‌గా ఇందులో రావట్లా. మీరు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ స్టోర్ చేసి, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకొస్తున్నారు. ఈ వ్యూ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ వ్యూ? దిస్ ఈస్ ఇన్పుట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ హెచ్‌టీఎంఎల్‌లో. రైట్? ఇన్పుట్ ఆహ్, టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్. అంతే కదా! ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్. అంటే ఇన్పుట్ బాక్స్ అన్నమాట ఇది. సో, ఇదొక వ్యూ. దిస్ ఈస్ వన్ వ్యూ. సారీ. దిస్ ఈస్ వన్ వ్యూ. అండ్ డివ్ ఈస్ అనదర్ వ్యూ. బట్ ఇందులో టైప్ చేసిన డేటా ఈ డివ్‌లోకి రావాలి నాకు. ఓకే. ఆ డేటా వి నీడ్ టు స్టోర్ సమ్‌వేర్ ఎల్స్ సో దట్ నెక్స్ట్ టైమ్ నేను ఇక్కడికి వచ్చేలాగా చేయగలుగుతాను. మనం డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ చెప్పుకున్నాం ఇట్లా. బట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ట్రాన్స్‌ఫర్ అవ్వాలన్నా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలన్నా సమ్ లాజిక్ షుడ్ బి దేర్ రైట్? మనం ఒక స్పెసిఫిక్ లాజిక్ మనం డిఫైన్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అంటే వ్యూ నుంచి మోడల్‌కి డేటా పుష్ చేయడం గాని, మోడల్ నుంచి వ్యూకి డేటా పంపించడం గాని. గాట్ ఇట్? సో దిస్ ఈస్ వి నీడ్ ఎ లాజిక్. సో 3 డాట్ లాజిక్. మీరు ఇక్కడ చూడండి ఎంవిసి అంటే లాజిక్‌ని మనం ఇక్కడ జనరల్‌గా ఎలా మాట్లాడతారంటే కంట్రోలర్ అని చెప్తారు. ఓకే. మీరు నిన్న నా కోడ్‌లో చూస్తే ఆహ్, ఈ ఎల్ఎంఎస్ సర్వర్ కోడ్ ఉంది కదండీ! దీంట్లో కంట్రోలర్ అని పెట్టా. అలాగే మోడల్స్ అని పెట్టా. చూసారా ఇప్పుడు? అర్థమవుతుందా? సో, మరి వ్యూ లేదిక్కడ. నాకు ఇందాక ఎవరో అడిగారు. ఓకే. వ్యూ ఇక్కడ ప్లేస్ చేయలేదన్నమాట. ఐ థింక్ విశాల్ చంద్ర. ఓకే. సో, విశాల్ చంద్ర అడిగాడు. వ్యూ ఫోల్డర్ ఉండాలి కదా! అని అడిగాడు. ఓకే. వ్యూ ఫోల్డర్ కూడా ఇక్కడ పెట్టాననుకోండి. వ్యూ అంటే హెచ్‌టీఎంఎల్ పేజెస్ అన్నమాట. నా ఐ మీన్ ఇన్ థిస్ కాంటెక్స్ట్. వ్యూ అంటే హెచ్‌టీఎంఎల్ కదా! మన మన కేస్‌లో. మీరు ఆహ్, స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
మీకు ఫోటోషాప్ కానీ లేకపోతే ఒక పీడిఎఫ్ కానీ ఇంకేమున్నాయి లైక్ వాట్ జూమ్ మీటింగ్ ఉంది. ఇది స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్, ఇవి వెబ్ అప్లికేషన్స్ కాదు. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ వెబ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ కావాలి, బట్ ఇట్ వోంట్ రన్ ఆన్ ద బ్రౌజర్. ఓకే, సో ఇవి నాట్ దిస్ వన్. మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ తీసుకుందాం. వర్డ్ కి ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా మీరు వర్క్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్. బట్ ద స్క్రీన్ మీద కనపడే వ్యూ ఉంటుంది చూడండి, దట్ ఈస్ నాట్ హెచ్టిఎంఎల్. అది డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ వాడుతుంటారు, C++ కానీ లేకపోతే జావా కానీ. దే ఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ అండ్ దే ప్రొడ్యూసింగ్ సమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లెవెల్ కైండ్ ఆఫ్ వ్యూ. బట్ ఇక్కడ మన వెబ్ అప్లికేషన్ లో వీఆర్ యూజింగ్ బ్రౌజర్. ఓకే, సో this is called one pattern or one architecture. Sometimes people call it as MVC pattern or MVC architecture. MVC architecture. సో అంటే మీరు ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక, యూ షుడ్ ఫాలో దిస్ MVC ప్యాటర్న్. మీరు ఈ MVC మోడల్, వ్యూ, కంట్రోలర్ అంటే లాజిక్, ఈ మూడు కలిపేసి ఒకే చోట పెట్టారనుకోండి, అది మోనోలిథిక్ ఆర్కిటెక్చర్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఒకే చోట టైట్ గా కపుల్ చేసి, అంటే ఒకే సర్వర్ లో రాయడము, లేకపోతే నేను ఇక్కడ మోడల్ అంటే డేటాబేస్ రిఫర్ చేస్తున్నాను, వ్యూ అంటే మన HTML పేజెస్ రిఫర్ చేస్తున్నాను, లాజిక్ అంటే మనం రాస్తాం కదా సమ్ కోడ్, వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ యువర్ రైటింగ్, దట్ కోడ్ జావా కోడ్ కానీ లేకపోతే Node.js కోడ్ కానీ ఏదైతే రాస్తాం, యూ కెన్ యూజ్ దట్. అలాంటి కేసులో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, యూ కెన్ డిఫైన్ one more folder, something called వ్యూ. ఇలా వ్యూ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో మీరు కావాల్సిన login.html పేజ్. ఓకే, ఈ పేజెస్ అన్ని మీరు ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. registration.html పేజ్ ఆర్ JS పేజ్, ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. బట్ నేను చెప్తున్నాను మళ్ళీ, MVC ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఇట్లాగా టైట్లీ కపుల్డ్ లేదా మోనోలిథిక్ ఆర్కిటెక్చర్ కి నోడ్ అంత సూటబుల్ కాదు. ఓకే, అది కూడా అంటే యాజ్ అప్లికేషన్ ఇనీషియల్ గా అయితే ఓకే, యాజ్ అప్లికేషన్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఆన్, స్మాల్ స్కేల్ నుంచి లార్జ్ స్కేల్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ అంటారు కదా, స్మాల్ స్కేల్ MVC ఆర్కిటెక్చర్ ఆర్ మోనోలిథిక్ ఆర్కిటెక్చర్ అప్లికేషన్ అయితే సరిపోతుందండి. బట్ మీడియం స్కేల్, లార్జ్ స్కేల్కి వెళ్ళేసరికి నోడ్ ఈస్ నాట్ that much capable to handle view elements. Okay, అంటే MVC at the same time. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, ఈ MVCనే లేయర్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాం. రియాక్ట్ సర్వర్ అంటే వ్యూ ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట, దీనికి ఒక సెపరేట్ సర్వర్ వ్యూ కోసం. ఆ HTML పేజెస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది. I refer this as a layered architecture, right? Layered architecture, not monolithic architecture. ఇంకా మనం చాలా మాట్లాడుకోవచ్చు అంటే మోనోలిథిక్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి, వాటి గురించి, బట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ డీటెయిల్. ఎందుకంటే మన కాన్సెప్ట్ అంతా, మన గోల్ అంతా కూడా వీ నీడ్ టు కంప్లీట్ ద ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద హై లెవెల్ డెఫినేషన్స్ వాట్ ఐఎమ్ గివింగ్. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్, యూ కెన్ go inside of this monolithic architecture and layered architecture in depth in the internet. Okay, so view, data అంటే డేటాబేస్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది డేటాబేస్, దీన్ని నేను మోడల్ అని చెప్తానండి. ఓకే, అండ్ మన లాజిక్ అంతా కూడా Node.js లో రాస్తున్నాం కదా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కంట్రోలర్. సో లేయర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ లో కూడా నేను MVC ప్యాటర్న్ వాడుతున్నా, మోడల్, వ్యూ, కంట్రోలర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సీన్ MongoDB ఎక్కడ ఉందంటే, DynamoDB ఎక్కడ ఉందంటే, వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ MongoDB. ఓకే, I'm really sorry, I'm making you confusing, not DynamoDB. ఓకే, డేటాబేస్ ఎక్కడ ఉందంటే, వీ హ్యావ్ టేకెన్ సంథింగ్ కాల్డ్ MongoDB. ఇది ఒక సర్వీస్ అండి. యాక్చువల్గా దిస్ ఇస్ one company which is providing the database service, which is of NoSQL database అంటారు. నేను తర్వాత చెప్తాను వాట్ ఇస్ NoSQL database అనేది. సో దిస్ ఇస్ ద మోడల్.
మన Node.js లో అంతా కూడా కంట్రోలర్ అండ్ ఫ్రంట్ అండ్ సర్వర్ వ్యూ సర్వర్ అన్నమాట. ఓకే, సో మన ఈ LMS సర్వర్ ఉంది కదా, నథింగ్ బట్ అవర్ కంట్రోలర్ అన్నమాట ఇదంతా కూడా. బట్ డేటాబేస్ ఎక్కడో స్టోర్ చేస్తామని చెప్పాను కదా, MongoDB, దాని కనెక్షన్ ఇక్కడ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో దట్స్ వై వీ డిఫైన్ ద మోడల్స్. అంటే మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా మన డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ మోడల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. యూజర్ మోడల్ అంటే ఒక యూజర్ కి ఏమేమి ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మన అప్లికేషన్ లో మనం క్రియేట్ చేసే ప్రపంచంలో ఒక యూజర్ కి ఏ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన ఈ యూనివర్స్ లో వీఆర్ ద మోడల్, రైట్? హ్యూమన్ మోడల్ అనుకుందాం. సో మనకున్న క్యారెక్టర్స్ ఏంటి అంటే ఫిజికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, యూనో అదర్ యూనో వాట్ విల్ కాల్ విర్చువల్ క్యారెక్టర్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ అనేది కనపడదు కదా, బట్ వి స్టిల్ యూస్ నేమ్ టు కాల్ ఏ హ్యూమన్ పర్సన్. అట్లా అనమాట. అంటే మన క్యారెక్టర్స్ డిఫైన్ చేసేదాన్ని. సో ఇప్పుడు మన వెబ్ అప్లికేషన్ మనం తయారు చేసే వరల్డ్ కాబట్టి అందులో మన మోడల్ ఎట్లా ఉండాలి, ఒక పర్టికులర్ యూజర్ ఎట్లా ఉండాలి, వాడికి ఫస్ట్ నేమ్ ఉండాలి, లాస్ట్ నేమ్ ఉండాలి, యూజర్ నేమ్ ఉండాలి. అంటే ఇది ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ రెగ్యులర్ నేమ్స్ అనమాట. యూజర్ నేమ్ అంటే ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ అనమాట. ఓకే, అండ్ ఈమెయిల్ ఏంటి, వాడికి పాస్వర్డ్ ఉండాలి లాగిన్ అవ్వడానికి. ఆల్ దీస్ ఆర్ సమ్ డేటా డిఫైనింగ్ అబౌట్ ద మోడల్. ఓకే, ఏ మోడల్ అది? యూజర్ మోడల్ అనమాట. యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద యూజర్. ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో మన ఫిజికల్ వరల్డ్ లో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ సంథింగ్ నాన్ లివింగ్ బీయింగ్స్ లైక్ టేబుల్ కానీ లేకపోతే మొబైల్ ఫోన్ కానీ ఇట్లా మాట్లాడుకో, దానికంటూ డెఫినేషన్స్ వేరే ఉంటాయి, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే. సో మోడల్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్. సో ఇక్కడ మనం కేటగిరీ, కోర్స్ మోడల్, కార్ట్ అంటే అది మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని పర్చేస్ చేసుకుంటాం కదండి, కార్ట్. అట్లా అనమాట. కార్ట్ మోడల్ ఏంటి? సో ఈ మోడల్ అంతా కూడా మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం. ఎందులో డిఫైన్ చేస్తాం? Node.js లో డిఫైన్ చేస్తాం. కానీ డేటా అంతా కూడా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? MongoDB అనే సర్వర్ లో స్టోర్ అవుతుందండి. MongoDB అనే డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతుంది, నాట్ సర్వర్. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ ఆ MongoDB రన్ అవ్వాలంటే ఒక సర్వర్ కావాలి. ఓకే, సో MongoDB, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. అండ్ వ్యూ వచ్చేసరికి నథింగ్ బట్ అవర్ రియాక్ట్ అప్లికేషన్. అందుకనే మనం రియాక్ట్ అప్లికేషన్ కూడా రన్ చేయాలన్నమాట. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, రిమెంబర్ వీఆర్ యూజింగ్ లేయర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ హియర్, నాట్ వాట్ monolithic architecture. Okay, I'll just move this one to somewhere. Okay, MVC pattern. Okay, let us decorate this one. Yeah. I hope you understand what is an MVC pattern or MVC architecture, and you can, every web application will have this MVC pattern. And a model undali, HTML pages undali, logic undala, రెండిట్లని కనెక్ట్ చేయడానికి. ఓకే, ఈవెన్ మీరు జావా స్క్రిప్ట్ క్లాసెస్ కానీ జావా క్లాసెస్ తీసుకుంటే కూడా యూ కెన్ సీ దిస్ ఎంవిసి ప్యాటర్న్. మీరు ఎప్పుడైనా క్లాస్ డెఫినేషన్ చూసారండి జావాలో? సంథింగ్ క్లాస్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. నేను జావా స్క్రిప్ట్ ఓరియంటెడ్ రాస్తున్నాను. దీంట్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫీల్డ్స్ డిఫైన్ చేస్తారు. ELDS ఫీల్డ్స్. ఇంకోటి మెథడ్స్ రాస్తారు. మెథడ్స్ అంటే ఫంక్షన్స్ అనమాట. ఫీల్డ్స్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ వేరియబుల్స్, అరేస్, సంథింగ్ లైక్ దట్. అంటే యూ కెన్ ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ ఎ డేటా. డేటాని నేను ఏమంటున్నాను? మోడల్ అని చెప్తా. అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ క్లాస్, నేను ఎంటైర్ అప్లికేషన్ మోడల్ అని చెప్పట్లా, ఓన్లీ ఆ క్లాస్ వరకు దానికి సంబంధించిన మోడల్ ఏంటంటే ఈ ఫీల్డ్స్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ అరే ఆఫ్ వాట్ విల్ కాల్ ఎంప్లాయీస్ అని ఒక అరే తీసుకున్నాను అనుకున్నాం. ఓకే, సో నౌ ఎంప్లాయీ నేమ్స్ అన్ని కూడా ఈ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తాం కాబట్టి దిస్ ఇస్ నౌ ఎ మోడల్, ఎ డేటా స్టోరేజ్, సంథింగ్ లైక్ దట్, లోకల్ స్టోరేజ్. అండ్ ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను? గెట్ ఒక ఫంక్షన్ రాసుకుంటున్నానండి. ఏంటిది? ఫంక్షన్ గెట్ ఎంప్లాయీస్.
ఓకే, ఇక్కడ లాజిక్ రాసుకుంటాను. లాజిక్ ఆర్ కంట్రోలర్. కెన్ ఐ సే కంట్రోలర్? చూసారా, నాకు మోడల్ కంట్రోలర్ రెండు ప్యాకప్ అయి ఉన్నాయి ఇందులో క్లాస్ లో. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి నేను వ్యూ యాడ్ చేశాను అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ యాడ్ ఎ వ్యూ, ఓకే, అంటే ఒక హెచ్టిఎంఎల్ రెండరింగ్ ఏమైనా యాడ్ చేశాను అనుకోండి. నౌ దిస్ ఈజ్ ఏ ఎంవిసి ప్యాటర్న్ క్లాస్. మీరు యాంగులర్ జేఎస్ కానీ రియాక్ట్ చేసి చూస్తే దిస్ ఇస్ ద స్కోప్. మీరు యాంగులర్ క్లాస్ చూసారనుకుంటే, ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ యాంగులర్ జేఎస్ క్లాస్ structure, custom class, custom component అన్నాం, నాట్ కస్టమ్. యా, కోడ్ కావాలి. అరే యా, ఇక్కడ చూడండి. బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ క్లాస్ కాంపోనెంట్ కింద క్రియేట్ చేయలేదు. బట్ ఎనీవే, ఇక్కడ చూడండి, ఈ కాంపోనెంట్ లో మనం యాంగులర్ జేఎస్ లో అంటే జనరల్ గా క్లాసెస్ మనకి ఆ లాంగ్వేజ్ పరంగా వచ్చినాయి. జావా స్క్రిప్ట్ లో క్లాస్ అనేది జావా స్క్రిప్ట్ వాడు డైరెక్ట్ గా ఇచ్చాడు మనకి. లేదా జావాలో తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ఇన్బిల్ట్ కన్స్ట్రక్ట్. అంటే కన్స్ట్రక్ట్ అంటే చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఇల్లు కట్టాలంటే మనకి ఇటుకలు కావాలి, సిమెంట్ కావాలి, సంథింగ్ లైక్ దట్. సో దోస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ కన్స్ట్రక్ట్స్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద హౌస్. అలాగే మీరు ఒక లాంగ్వేజ్ తో ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయాలంటే ఏమేమి కావాలి? దానికి వేరియబుల్స్ కావాలి, మెథడ్స్ కావాలి, క్లాసెస్ కావాలి, సంథింగ్ లైక్ దట్, రైట్? సో క్లాస్ ఈజ్ అన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అది పైథాన్ అవ్వచ్చు, జావా అవ్వచ్చు, C++ అవ్వచ్చు, లేదా జావా స్క్రిప్ట్ అవ్వచ్చు. వాడు ఇన్బిల్ట్ ఏం చేశాడంటే బై డిఫాల్ట్ క్లాస్ డెఫినేషన్ ప్రకారం డేటా ఉంటుంది, లాజిక్ ఉంటుంది, రెండు కలగలిపితే క్లాస్ అంటున్నాడు వాడు. మనం ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే యాంగులర్ జేఎస్ లో కానీ రియాక్ట్ లో కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ యాడింగ్ ఏ వ్యూ. ఒక క్లాస్ లోనే మీకు చూపిస్తాను. రియాక్ట్ లో కూడా మనం ఎలాగా, మీరు వ్యూ అంటే రియాక్ట్ లో అయితే మీరు రెండర్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఒక క్లాస్ తీసుకుంటే క్లాస్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్స్ కనుక వాడితే రెండర్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ వ్యూ, రైట్? ఫంక్షన్ రెండర్ అనుకుందాం. సో దీంట్లో ఏం చేస్తాం మనం? ఒక హెచ్టిఎంఎల్ రిటర్న్ చేస్తాం. రిటర్న్ హెచ్టిఎంఎల్ కాంపోనెంట్ చూపిస్తానండి. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను? వ్యూ యాడ్ చేసి ఇది నా కస్టమ్ కాంపోనెంట్ ఏం చెప్తున్నా. కస్టమ్ కాంపోనెంట్. ఇప్పుడు మీకు ఇందాక చూపించాను కదా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ టెక్స్ట్ బాక్స్, రైట్? ఓకే, సో నేను నా కస్టమ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే యాంగులర్ లో కానీ రియాక్ట్ లో కానీ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్. యాడింగ్ ఎ వ్యూ టు దిస్ క్లాస్ లో మనం వ్యూ యాడ్ చేయగలిగితే దెన్ ఇట్ బికమ్ ఏ కస్టమ్ కాంపోనెంట్. నౌ దిస్ ఈస్ MVC, రైట్? ఇక్కడ చూడండి, మోడల్, వ్యూ అండ్ కంట్రోలర్. సో దిస్ ఇస్ MVC ప్యాటర్న్ నౌ ఇన్సైడ్ దిస్ క్లాస్. మీరు చూడండి, నేను జస్ట్ ఐ బిలీవ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ రియాక్ట్ చేసే అట్లీస్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంది అనుకుంటున్నానండి. సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, కాంపోనెంట్స్కి వెళ్ళాను అనుకో, నాట్ దిస్ వన్. Unfortunately, I'm not using class components, I think. Let's see. ఇది ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ వాడుతున్నాం అంటే నాట్ క్లాస్ కాంపోనెంట్. ఓకే, బట్ ఎనీవే, రియాక్ట్ క్లాస్ కాంపోనెంట్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ సీ. యా, ఇక్కడ చూసారా, కార్ ఎక్స్టెన్స్ రియాక్ట్ కాంపోనెంట్ అని వాడుతున్నాం. I want to run this example.
So ikkada I'm not able to edit this example. I think yeah, now I can edit. See, ikkada render function ఇది ఒక క్లాస్ కదండి. This is a JavaScript class. దీంట్లో మనకి ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది. నేను ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ తీసేద్దాం. అదంతా I can take. Oh, why I'm not able to edit? ఓకే, ఎనీవే ఈ కన్స్ట్రక్టర్ తీసేసండి. మీరు వేరియబుల్స్ డిఫైన్ చేసుకోండి. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసుకోండి. అండ్ యూ హ్యావ్ అనదర్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ రెండర్ బై డిఫాల్ట్ విచ్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ఏ HTML కంటెంట్. సో అంటే వ్యూ అనేది ఈ క్లాస్ నుంచే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఆ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్. సో దిస్ ఈస్ ఏ MVC ప్యాటర్న్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్. ఓకే, యా. సో ఇంకొక పాయింట్ చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ. సో యాజ్ వి గో ఆన్ ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ అబ్జర్వబుల్ ప్యాటర్న్. ఓకే, అది రియాక్ట్ వాడుతుందండి. ఎందుకంటే మనం స్టేట్ అనే కాంపోనెంట్ మారుస్తూ ఉంటే ఈ వ్యూ కాంపోనెంట్ మారుతూ ఉంటుంది, రైట్? అంటే ఆ మెసేజ్ ఒకటి చూడండి, ఐఎమ్ ఏ కార్ అని పెట్టింది డాట్ స్టేట్. ఓకే, ఐఎమ్ ఏ రెడ్ కలర్ ఉంది. రెడ్ కాస్త మనం గ్రీన్ మారిస్తే ఆటోమేటిక్గా గ్రీన్ కనపడుతుంది. మీరు మార్చేదేమో డేటా, బట్ ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ ద వ్యూ. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సంథింగ్ కాల్డ్ అబ్జర్వబుల్ ప్యాటర్న్ అంటారు. విల్ టాక్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్ లేటర్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఓకే, నౌ అంటే ఈ MVC ప్యాటర్న్ అనేది మనకి కొత్త కాదండి, ఆల్రెడీ వీఆర్ యూజింగ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కమ్యూనికేట్. ఓకే, సో ఈ MVC ప్యాటర్న్ లో మనకి ఈ మోడల్, వ్యూ అండ్ కంట్రోలర్ ఉంది. సిమిలర్లీ వీఆర్ స్ప్లిట్టింగ్ దట్ ఆల్ దిస్ లార్జ్ స్కేల్లో చూసుకున్నాను. అంటే పెద్ద ప్రాజెక్ట్ వైడ్ చూస్తే మోడల్ అనేది మనం ఒక డేటాబేస్ లో పెడుతున్నాము. మెథడ్స్ అన్ని అంటే లాజిక్ అంతా కూడా ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసి పెట్టాము. వ్యూ అంతా కూడా ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసి పెట్టాము ఇక్కడ లేయర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్. అందుకనే మనం వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ రియాక్ట్ సర్వర్. అది కూడా మనకి Node.js సర్వర్ ద్వారా నోడ్ అప్లికేషన్ రావడం వల్ల Node.js సర్వర్ లాగే ఉంటుందండి సేమ్. అందుకే మీకు package.js అని ఉంటుంది. ఓకే, package.js లో యూ హ్యావ్ ఆల్ దిస్ డిపెండెన్సీస్, డెవ్ డిపెండెన్సీస్, స్క్రిప్ట్స్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో తెలుసు. నేను ఇది క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్ వాడానండి. వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్. ఇది వాడితే డైరెక్ట్ గా మీరు రియాక్ట్ యాప్ ని డైరెక్ట్ గా వాడేసుకోవచ్చు. సారీ, క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ అదర్ వే, సంథింగ్ కాల్డ్ వెబ్ ప్యాక్. అంటే ఒక రియాక్ట్ అప్లికేషన్, నాట్ ఓన్లీ రియాక్ట్ అప్లికేషన్, ఎనీ ఫ్రంట్ అండ్ లైక్ యాంగులర్ కానీ రియాక్ట్ అప్లికేషన్ కానీ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక యూ హ్యావ్ సంథింగ్ టూ వేస్ గా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. క్రియేటింగ్ రియాక్ట్ అప్లికేషన్. నేను ఓన్లీ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రియాక్ట్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో రెండు విధాలుగా చేయొచ్చు. ఒకటి వెబ్ ప్యాక్ వాడచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ యూ కెన్ యూస్ క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్ టూల్. టూల్ అని చెప్తాను నేను దాన్ని. ఇది యూస్ చేసుకోవచ్చు మీరు. జస్ట్ npm ఇన్స్టాల్ ద్వారా మీరు జస్ట్ యూ గో త్రూ దిస్ npx క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్, మై ప్రాజెక్ట్ నేమ్, అండ్ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ వన్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ యూ. నేను ఇదే వాడానండి. క్విక్ గా మనైతే క్రియేట్ అయిపోతుంది. దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఓకే వెబ్ ప్యాక్ అని ఉంటుంది. వెబ్ ప్యాక్ ద్వారా కూడా చేసుకోవచ్చు. అఫ్కోర్స్ దెర్ ఆర్ అదర్ టూల్స్ లైక్ గ్రంట్ అని ఉంది, గల్ప్ అని ఉంది. ఇవన్నీ యూస్ చేసుకుని చేయొచ్చు, కానీ బట్ మోస్ట్ ఫేమస్ ఇస్ వెబ్ ప్యాక్ అనమాట. ఇప్పుడు వెబ్ ప్యాక్ 5 వర్షన్ జరుగుతుంటుంది, 5 or 6, ఐమ్ నాట్ షూర్. ఓకే, సో ఇది అంటే మీరు కస్టమైజ్డ్ ఏదైనా ఆ రియాక్ట్ అప్లికేషన్ లేదా కస్టమైజేషన్ ఎక్కువగా చేయాలి అనుకుంటే కనుక, కంట్రోల్ ఎక్కువ ఉండాలనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్. బట్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ద అప్లికేషన్ యూజింగ్ క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్. వాళ్ళు అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో, డూ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ వెబ్ ప్యాక్ అన్నట్టు. ఎందుకంటే ఎంటర్ప్రైజెస్ అన్ని కూడా ఇట్లాంటి బేసిక్ టూల్స్ మీద జరగవు. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు ఉన్నాయనుకోండి, ఎంటర్ప్రైజ్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీలో ఉన్నాయి. ఓకే, దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్ ఓన్లీ. బట్ యాజ్ యూ గో ఆన్ హై ఆర్కిటెక్చర్, ఓకే, పెద్ద పెద్ద ఆర్కిటెక్చర్ అయితే వర్క్ చేసి డెవలప్ చేశారనుకోండి అప్లికేషన్, మీరు ఖచ్చితంగా క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్ చూడరు, ఓన్లీ వెబ్ ప్యాకే చూస్తారు. I see those kind of projects as well. Okay, so I'm giving వెబ్ ప్యాక్ అనేది ఒక సెపరేటెడ్ టూల్ అనమాట, ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ జస్ట్ లైక్ HTML కింద అనమాట. ఓకే, సో
అంటే హెచ్టిఎంఎల్ లాగా ఉంటుందని కాదు. హెచ్టిఎంఎల్ ఎందుకు రిలేట్ చేస్తానంటే హెచ్టిఎంఎల్ లో ఎర్రర్ వస్తే మీకు ఏం చూపించదండి, రైట్? అంటే డిక్లరేటివ్ అంటే ఈ ట్యాగ్ ఇలా డిక్లేర్ చేయి, ఈ ట్యాగ్ ఇలా అలా చేస్తే సరిపోతుంది, పెద్ద లాజిక్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దట్. జస్ట్ గో త్రూ దాట్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ డీటెయిల్స్. సో మనం వాడేది రియాక్ట్ యాప్ అనమాట. నౌ యు జస్ట్ డూ npm. ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ టు దాట్ మనకి ఇక్కడ package.json గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఫర్గెట్ అబౌట్ ద జెంకిన్స్ ఫైల్. ఓకే, just.config.js. ఇది ఏంటంటే మనకి టెస్ట్ కేసెస్ రాయడానికి యూజ్ అవుతుందండి. ఓకే, అండ్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ద డాకర్ ఫైల్. దిస్ ఇస్ ఫర్ ద, చెప్పాను కదా CI/CD పైప్లైన్ క్రియేట్ చేస్తున్నానండి. ఫర్ దట్ ఓన్లీ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ వన్. అండ్ యూ నో అబౌట్ దిస్ git ignore, which is having, అంటే నోడ్ మోడల్స్ మనం గిట్ లో పుష్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే నోడ్ మోడల్స్ లో చాలా చాలా డిపెండెన్సీస్ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయండి. సో అవన్నీ మనం గిట్ లో పుష్ చేయడం వేస్ట్ అన్నమాట. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నోడ్ మోడల్స్ పాస్ చేయడం కన్నా ఈ package.json పాస్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. npm ఇన్స్టాల్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా నోడ్ మోడల్స్ క్రియేట్ అయిపోతాయి. దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ package.json. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్, అంటే మనకి పోర్టబుల్ గా, ఇప్పుడు చూడండి ఇది వరకు మనం డేటా మూవ్ చేయాలంటే పెద్ద కంప్యూటర్ నుంచి ఇంకో కంప్యూటర్ కి ఇట్స్ వెరీ హార్డ్. ఓకే, సిడీలో రైట్ చేసి సంథింగ్ లైక్ దట్ వీ నీడ్. బట్ తర్వాత మనకి పెన్ డ్రైవ్స్ వచ్చాయి, పోర్టబిలిటీ అనమాట. ఇట్లా కనెక్ట్ చేస్తే ఇట్లా రిమూవ్ చేస్తాం, ప్లగ్ అండ్ ప్లే. సిమిలర్లీ దిస్ ఇస్ package.json is సంథింగ్ లైక్ నోడ్ మాడ్యూల్స్ ను ఒక లోకల్ మిషన్ నుంచి ఇంకో లోకల్ మిషన్ పంపించాలి లేదా అక్కడ రన్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక యూ కెన్ యూజ్ దిస్ package.json అండ్ యూ టైప్ npm install అని కొట్టారు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా నోడ్ మాడ్యూల్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి, రైట్? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టోర్ చేసి పంపించడం కన్నా యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇట్ అండ్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ సేమ్ నోడ్ మాడ్యూల్స్. ఓకే, npm ఇన్స్టాల్ చేద్దాం ఉండే మీన్ వైల్. సో ఇట్ ఇస్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. అండ్ ఇక్కడ మనకి సోర్స్ ఫోల్డర్ ఉంది, 2 ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి పబ్లిక్ ఫోల్డర్, నెక్స్ట్ సోర్స్ ఫోల్డర్ ఉన్నాయి. ఈ సోర్స్ ఫోల్డర్ లో ఏంటంటే ఈ ఫోల్డర్స్ ఆటోమేటిక్ గా నాకు ఈ 2 ఫోల్డర్స్ నాకు క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్ వాడాను కదా వాడు ఇచ్చేస్తాడు. ఓకే, అండ్ ఇన్సైడ్ దిస్ ఐ ఆర్గనైజ్డ్ సమ్ ఫోల్డర్స్. మనకి యూనో మన వెబ్ పేజెస్ ఉంటాయి కదా, వాటి కోసం నేను ఏం చేశానంటే పేజెస్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకున్నా. ఆ పేజెస్ లో మళ్ళీ కేటగిరీస్, కోర్సెస్, హోమ్, ఏమైనా ఆర్డర్స్ ఉన్నాయా, లేకపోతే సైన్ ఇన్, సైన్ అప్, మీరు ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఫోల్డర్స్ మాత్రం యాడ్ చేశానండి. ఓకే, అలాగే రియాక్ట్ లో ఒక కాంపోనెంట్, దిస్ కోర్సెస్ లో ఒక కాంపోనెంట్ స్ట్రక్చర్. ఇవన్నీ కూడా ఇండివిజువల్ పేజ్ గురించి మాట్లాడుతుంది, వెబ్సైట్ లో ఉన్న ఇండివిజువల్ పేజ్ గురించి మాట్లాడుతుంది. ఈ పేజెస్ లో ఉన్న అన్ని కాంపోనెంట్స్ నేను ఒకేసారి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాను. ఎక్స్పోర్ట్ స్టార్ హోమ్ కంటైనర్, ఎక్స్పోర్ట్ స్టార్ సైన్ ఇన్ కంటైనర్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే నాకు ఈ నెక్స్ట్ టైం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు మల్టిపుల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ కి నావిగేట్ అవ్వాల్సిన పని ఉండదు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది మన రూట్ ఫైల్, యాక్చువల్ గా రియాక్ట్ చేసి మీ రూట్ ఫైల్ ఇది. index.js లోకి వెళ్తే యూ కెన్ సీ react dom.render and some provider is there to store the అంటే redux store ని మనం పంపించడానికి. Really sorry. Okay, inside that our app is starting. I hope you know about this one. Okay, so app.js కి వెళ్ళాం. app.js లోకి వెళ్ళేసరికి మీకు రౌటర్ అనేది ఒకటి ఉంది. మనం సేమ్ యాజ్ మనం Node.js లో చూసాం కదా, రౌట్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా, సిమిలర్లీ లైక్ దట్. అంటే మనం ఒక పేజ్ ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి, మీరు లాగిన్ పేజ్ కనపడుతుంది, రిజిస్టర్ పేజ్ కనపడుతుంది, రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత లేదా లాగిన్ అయిన తర్వాత డాష్ బోర్డ్ కనపడాలి, కోర్సెస్ కనపడాలి, ఇవన్నీ కనపడాలి. సో వాటి కోసం అంటే ఏ పేజ్ నుంచి ఏ పేజ్ కి నావిగేట్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పేది రియాక్ట్ రౌటర్ అనమాట. అందుకే ఇక్కడ మనకి రౌట్స్ పేజ్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఒకవేళ మీరు యూఆర్ఎల్ లో // ఉంటే హోమ్ కాంపోనెంట్కి వెళ్ళు, /categories అని వస్తే యూఆర్ఎల్ లో కేటగిరీస్ పేజ్కి వెళ్ళు. ఈ కేటగిరీస్ పేజ్ ఎక్కడి నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసాం, పైన ఉంటుంది ఇంపోర్ట్.
చూడండి, సింపుల్ గా నేను పేజెస్ అని పెట్టా. ఎలా పెట్టాను నేను పేజెస్ అని? ఇక్కడ నేను మొత్తం ఈ ఫోల్డర్స్ అన్నిటిని కూడా, ఆ కాంపోనెంట్స్ అన్నిటి కూడా ఎక్స్పోర్ట్ స్టార్ అని పెట్టి ఒకే ఫైల్ ఇచ్చా. సో అంటే నా కోడ్ ఎంత నీట్ గా ఉంది చూడండి ఇప్పుడు. సో app.jsకి వెళ్ళారు అనుకోండి, సింపుల్ గా పేజెస్ మీరు ఇలా ఇవ్వలేదు అనుకోండి, జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే, దిస్ ఇస్ ద వే ఐ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ డూ కేటగిరీస్. ఇక్కడ ఫ్రమ్ పేజెస్ వచ్చిందా, స్లాష్ కేటగిరీస్ స్లాష్ కేటగిరీ కంటైనర్, ఇంత పెద్ద స్ట్రక్చర్ రాయాలి ప్రతిదానికి కూడా. నేనేం చేశాను, ప్రతి ఇంపోర్ట్ కి మీరు దీనికి కానీ, ఇప్పుడు దీనివల్ల ఇప్పుడు కేటగిరీస్కి వెళ్ళారు కదా, నాకు ఆర్డర్స్ కావాలనుకుంటే మళ్ళీ ఆర్డర్స్ సెపరేట్ ఇంపోర్ట్ చేయాలి. అంటే ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ హౌ వీ కెన్ డూ. బట్ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే, ఒకవేళ మన ప్రాజెక్ట్ లో మన టీమ్ మెంబర్స్ లేకపోతే మన ప్రాజెక్ట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఫాలో అవ్వలేదు అనుకోండి, మేబీ జూనియర్స్ డెవలపర్స్ తో ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ అయ్యి ఉంటే కనుక యూ కెన్ సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, సో పేజెస్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆర్డర్స్కి వెళ్ళాలి, ఆర్డర్ కంటైనర్కి వెళ్ళాలి, ఇండివిజువల్ గా రాసుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే ఎన్ని అయితే అన్ని పెద్ద, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 5 6 కాంపోనెంట్స్ డౌన్లోడ్ చేయడానికి నాకు 6 ఇంపోర్ట్స్ కావాలి. బట్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ సంథింగ్ సింప్లీ లైక్ దిస్, రైట్? ఇట్స్ గుడ్, నో? సో దట్స్ వై ఐఎమ్ యూజింగ్ index.js in every folder. If you see, అంటే ఈ మెయిన్ ఫోల్డర్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కాంపోనెంట్స్కి వెళ్ళారు అనుకోండి, ఇక్కడ కూడా index.js ఉంటుంది. దేర్ ఇస్ index.js. అంటే ఆ ఫోల్డర్ కి అది రూట్ ఫోల్డర్ కింద చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకే, అది ఎంట్రీ పాయింట్ అని మీరు అనుకోవచ్చు. యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఎంట్రీ పాయింట్. కస్టమ్ ఈవెంట్స్ మళ్ళీ index.js రాశాను. హెల్పర్స్కి వెళ్తే హెల్పర్స్కి అవసరం లేదు, హెచ్ఓఎస్ఎస్ కి index.js రాశాను. పేజెస్కి ఉంది, మళ్ళీ రెడెక్స్కి వెళ్ళినా సరే రెడెక్స్కి అవసరం లేదండి. యాక్చువల్గా ఇది మనం క్రియేట్ స్టోర్ కింద index.js కింద రాసుకోవచ్చు. యూ కెన్ డూ దాట్. రౌటర్స్ కి పెట్టలేదు నేను. ఓకే, బట్ ఎనీవే, నౌ ఆల్ దీస్ పేజెస్ ఆర్ సింప్లీ ఇంపోర్టెడ్ using single import statement instead of writing multiple import statements. Okay, yeah. సో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇక్కడ పేజెస్ నుంచి అంటే ఈ ఫోల్డర్ లోకి వస్తే చాలు, ఆటోమేటిక్ గా ఇది ఆ రెస్పెక్టివ్ పాత్ చెప్పేస్తుంది అనమాట. సో దీనివల్ల మనకు కోడ్ అనేది చాలా నీట్ గా ఉంటుంది. ఇదే సేమ్ లైన్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్ ని మనం డిఫరెంట్ పేజెస్ అండ్ ఐ మీన్ వేరే వాటిలో కూడా వాడుకోవచ్చు అండి. ఓకే, బట్ ఎనీవే ఆల్ పేజెస్ షుడ్ బి, అంటే రౌట్ ఫస్ట్ రౌటర్ కాదు మనకు కావాల్సింది, రౌట్ నుంచే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తుంది, రౌటర్ అనేది పాస్ చేయాలి. సో అన్ని పేజెస్ కూడా రౌటర్ లో డిఫైన్ చేస్తాం. మీరు ఇక్కడ చూస్తే నాకు ఇక్కడ ఒక చిన్న కాంటాక్స్ట్ ఒకటి ఉందండి. ఈ రౌటర్ ని ఎట్లా మ్యానిపులేట్ చేసామంటే, ఇది రౌటర్ కదా, రియాక్ట్ రౌటర్ ఈజ్ యాప్ లోడెడ్. యాప్ లోడ్ అయిన తర్వాత రియాక్ట్ రౌటర్ యూజ్ చేసి ఐఎమ్ యూజింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ auth context.provider. ఇది ఏంటంటే నా కస్టమ్ ఆథెంటికేషన్ చెక్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఓకే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి. అంటే ఒకవేళ యూజర్ ఆల్రెడీ సైన్ ఇన్ అయిపోయాడు అనుకోండి, లాగిన్ అయిపోయాడు, వెబ్ పేజ్ క్లోజ్ చేస్తాడు లాగిన్ అయ్యి. ఓకే, లేదంటే లాగిన్ అయ్యాడు, ఈ నావిగేటెడ్ ఆన్ ద పేజ్ లైక్ డాష్ బోర్డ్ లో పైకి కిందకి వెళ్ళాడు, లేదా కోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు, సంథింగ్ ఇది, అది క్లోజ్ చేస్తాడు ఆ వెబ్ పేజ్ పొరపాటున. మళ్ళీ ఓపెన్ చేయగానే అది లాగిన్ అడిగితే బాగోదు కదా. సో ఆటోమేటిక్గా ఇట్ హ్యాస్ టు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాడు డేటాబేస్ ద్వారా అటు వ్యాలిడ్ యూజర్ అనేసి మనకు తెలిసిపోయింది. మళ్ళీ ఆ వెబ్సైట్ యూజ్ చేసి ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ సేమ్ సెషన్ కంటిన్యూ అయితే కనుక ఇట్ షుడ్ షో ద డాష్ బోర్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద లాగిన్ పేజ్. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దట్. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే, వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే, మీరు ఆల్రెడీ కేటగిరీస్ పేజ్లోకి వెళ్ళారు, కేటగిరీస్ పేజ్కి వెళ్ళారు, మీరు పొరపాటున ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ ఇలా తీసి యూఆర్ఎల్ లోకల్ హోస్ట్ 3000 కొనితే ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అనమాట, అంటే హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళారు. హోమ్ పేజ్కి వెళ్తే మళ్ళీ సైన్ ఇన్ అడుగుతుందా? అడగదు ఈసారి. ఎందుకనంటే యూ ఆల్రెడీ లాగ్డ్ ఇన్, రైట్? ఎవ్రీ టైం మీరు సైన్ ఇన్ అడిగితే అది ఏమవుతుంది, ఇట్స్ ఎ బ్యాడ్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్. వాడు ఎవ్రీ టైం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసుకుంటూ కూర్చోవాలంటే కష్టం కదా. ఇంకొక యూజ్ కేసు అంటే, మనం రెగ్యులర్ గా పేజ్ రిఫ్రెష్ చేస్తుంటాం కొన్నిసార్లు. అలాంటి కేసెస్ లో కూడా దిస్ విల్ క్రియేట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. సో అందుకోసం నేను ఏం చేస్తాను అంటే, బిఫోర్ రెండరింగ్ ఏ పేజ్
I'm using authentication check, authentication check. సో అందుకని మనకి ఇక్కడ auth context అనే ఒక కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసామండి. auth context ఇది మీరు react.create context అంటారు. ఈ ఫంక్షన్ యూస్ చేసి we can create a context, authorization context చేయొచ్చు. Yeah, we are using React 17.0.1 అండి for this one, React 17. Let me check even now. Sorry, I didn't check that one. I think it's a 17 or 16. React 17.0.2. ఓకే, నేను 18 అయితే వాడట్లేదు. 18 లో మళ్ళీ కొత్త కాన్సెప్ట్స్ వస్తుంటాయి, మళ్ళీ అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలని కష్టం. బట్ లెట్స్ సీ హౌ వీఆర్ బిల్డింగ్ ద అప్లికేషన్. ఓకే, అండ్ ఈ auth కాంటాక్ట్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి, మనం ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట. ఇవి నేను ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేశాను ఇక్కడ మీరు చూస్తే. ఓకే, సో యూ కెన్ చెక్ ద authentication and you are passing something called is logged in. Okay, okay, so is logged in అని మనకు కాంటెక్స్ట్ వెళ్ళింది. ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుందండి? యా ఈజ్ లాగ్డ్ ఇన్ వీ హ్యావ్. సో ఆ వాల్యూని మనం ఇక్కడ పాస్ చేసుకుని యూఆర్ చెకింగ్ దట్ ఆ పర్టికులర్ యూజర్ లాగిన్ అన్నోడా లేదా. లాగిన్ లేదనుకోండి, సో ఈజ్ లాగ్డ్ ఇన్ ఈస్ ఫెయిల్డ్, దెన్ ఇట్ విల్ షో అప్ ద సైన్ ఇన్ ఆర్ సైన్ అప్ పేజెస్. ఒకవేళ యూజర్ లాగ్డ్ ఇన్ అయ్యి ఉన్నాడు అనుకోండి, ఇవి చూపించద్దు, జస్ట్ షో కేటగిరీస్ పేజ్ ఆర్ హోమ్ పేజ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ పేజ్. అంటే రౌటింగ్ ఇట్లా చేయండి. ఒక లాగిన్ అవ్వలేదు అనుకోండి, రౌటింగ్ షుడ్ బి ఇన్ బిట్వీన్ సైన్ ఇన్ అండ్ సైన్ అప్ పేజ్. లాగిన్ అయ్యి ఉంటే ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్ లో రౌట్ ఇట్లా చేయండి. మళ్ళీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆర్డర్స్ ఉందనుకోండి, రోల్ అడ్మిన్ అయితేనే ఈ ఆర్డర్స్ ని చూపించండి. నార్మల్ యూజర్ కి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అడ్మిన్ అండి, నాకు ఎన్ని ఆర్డర్స్ వచ్చినాయి చూడాలి. సో నా కింద ఉన్న అసిస్టెంట్ కి నాకు కనపడకూడదు. సో నేను రోల్ యూజ్ చేసి వాడికి అది కనపడకుండా చేసేలాగా నేను ఇక్కడ రౌట్ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఆ ప్రైవసీ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ప్రైవేట్ రౌట్స్ అంటారు. వీ కెన్ క్రియేట్ ప్రైవేట్ రౌట్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, ప్రైవేట్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ రౌట్స్. దానికంటూ స్పెసిఫిక్ ఆథెంటికేషన్ ఉంటేనే వీ అలౌ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, వన్స్ రౌట్స్ డెఫినేషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు చెప్పాను కదా, ఆల్రెడీ పేజెస్ క్రియేట్ చేశానంటే మెయిన్ పేజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేటగిరీ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఇట్ షుడ్ గో టు ద కేటగిరీ పేజ్. ఆల్రెడీ వీఆర్ యూజింగ్ ద రెడెక్స్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, రియాక్ట్ రెడెక్స్ వాడుతున్నామండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ కూడా రెడెక్స్ లేకుండా లేదు. ఓకే, లేదా కాంటెక్స్ట్ ఏపీఐ అంటున్నారు. ఓకే, బట్ రెడెక్స్ ఒక దాంతో నేర్చుకుందాం. విల్ ట్రై టు డెవలప్ ద అప్లికేషన్ యూజింగ్ సమ్ రెడెక్స్. ఓకే, సో ఒకటి నేర్చుకుంటే ఆటోమేటిక్గా రెండోది కూడా సిమిలర్ ఫ్యాషన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి యూ కెన్ ప్రొసీడ్ విత్ దట్. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ రెడెక్స్ ఇస్ ద టాప్ మోస్ట్ యూసేజ్. దీంట్లో మీరు ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేశారు, ప్రతి కాంపోనెంట్ ఏదైతే ఉందో ప్రతి పేజ్ కూడా నాకు 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. జస్ట్ లైక్ ఇది మన కస్టమ్ కాంపోనెంట్ కదా, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఎంవిసి ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతాం. ఎంవిసి ప్యాటర్న్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్, అంటే మోడల్, మెథడ్స్, వ్యూ. సిమిలర్ వే ఇక్కడ చూస్తే కాంపోనెంట్ నేను ఇక్కడ వాడేది క్లాసెస్ కాంపోనెంట్స్ కాదండి, దిస్ ఇస్ అ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్. అందుకే మీకు ఫంక్షన్ అని కనబడుతుంటుంది ప్రతిసారి కూడా. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఎంవిసి ప్యాటర్న్ లో మనకి వ్యూ అంటే హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ కదా, సో దిస్ ఇస్ అ రియాక్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్. అందుకే మీకు స్టైల్స్ కాంపోనెంట్ ఈ 2 ఫైల్స్ లో మీకు ఏముంటుంది అంటే వ్యూ ఉంటుంది అనమాట, యూజింగ్ దీస్ 2 ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ఫోల్డర్. ఈ కంటైనర్ ఉంది చూడండి, దీంట్లో లాజిక్ ఉంటుంది. అంటే ఈ వ్యూలో ఉన్న డేటాని, ఓకే, ఈ వ్యూలో ఉన్నారని ఈ కంట్రోలర్, దిస్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ కంట్రోలర్. మీరు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. నేను ఇందాక లేయర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ వ్యూ మాత్రమే ఇక్కడ మాట్లాడాను. మళ్ళీ ఈ వ్యూలో మళ్ళీ ఎంవిసి గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు. ఓవరాల్ ఆర్కిటెక్చర్ లో ఎంవిసి చూసాం, బట్ ఇన్సైడ్ దిస్ వ్యూ అగైన్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఎంవిసి ప్యాటర్న్. ఓకే,
దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ హియర్. సో ఇది సి అనమాట, సారీ వ్యూ అనమాట. ఈ దీంట్లో ఏంటంటే లాజిక్ ఉంటుంది ఈ కంటైనర్ లో. దీన్ని వాట్ ఈస్ దట్, దెర్ ఇస్ అ ప్యాటర్న్ కాల్డ్ ప్రెసెంట్ కంటైనర్ ప్యాటర్న్. చూడండి ఇక్కడ దెర్ ఇస్ ఏ ప్యాటర్న్. యాక్చువల్గా మనకి డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ అని ఉంటాయండి సాఫ్ట్వేర్ లో. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి సంథింగ్ కాల్డ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్, అంటే ఆల్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ప్యాటర్న్స్ అనమాట. అంటే మీరు చూడండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ చేయడానికి వాళ్ళకి కొన్ని స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి, రైట్? ఈ ఈ ప్యాటర్న్స్ అనమాట. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పీక్ అవర్స్ లో ట్రాఫిక్ ని ఇలా డైవర్ట్ చేద్దాం, నార్మల్ అవర్స్ లో వీ డూ దిస్ వన్, నైట్ టైం అయితే మనం ఆ లైట్స్ ఆన్ చేయాల్సిన పని లేదు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ని, సంథింగ్ లైక్ దట్ ఎజ్యూమ్. ఓకే, సో అట్లాంటి ప్యాటర్న్స్ ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ అనమాట, అవే ఫాలో అవుతుంటాం, రైట్? అట్లాగే సాఫ్ట్వేర్ లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి కొన్ని ప్రీ డిఫైన్డ్ ప్యాటర్న్ డెవలప్ చేసి పెట్టారండి. ఒక నలుగురు కలిసి 4 సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కలిసి డెవలప్ చేశారు యాక్చువల్గా 24 ప్యాటర్న్స్. బట్ ఇప్పుడు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ క్రియేట్ అయిపోయాయి అనుకోండి. సో డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ మీరు వాడే జావా స్క్రిప్ట్ లో ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే ఎంవిసి ప్యాటర్న్ కానీ, లేకపోతే వాట్ ప్యాటర్న్, ప్రెజెంటర్ అండ్ కంటైనర్ ప్యాటర్న్ కానీ, రియాక్ట్ లో వాడే ప్రెజెంటర్ అండ్ కంటైనర్ ప్యాటర్న్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ అనే అంటారు. మన జావాలో ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చూడండి, క్రియేషన్ ప్యాటర్న్. ఫ్యాక్టరీ, మీరు జావా స్క్రిప్ట్ లో ఫ్యాక్టరీ మెథడ్ వినే ఉంటారు. సింగిల్టన్ అంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ సింగిల్టన్ ప్యాటర్న్. You just go through all these things. I'm not discussing all these things, but I'm just letting you that we have something called design patterns. ఈ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ ద్వారా మన అప్లికేషన్ ని, సారీ, సాఫ్ట్వేర్ లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, ఈ ప్యాటర్న్ లో వెళ్తే ఈజీగా క్విక్ గా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు విత్ ఈజీ ఎఫర్ట్స్. అండ్ రియాక్ట్ లో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ఎ పాపులర్ ప్యాటర్న్ సంథింగ్ కాల్డ్ ప్రెజెంటర్ అండ్ కంటైనర్ ప్యాటర్న్ ఆర్ ప్రెజెంటేషన్ కంటైనర్ ప్యాటర్న్. సమ్ డయాగ్రామ్ ఏదో ఉందండి, లెట్స్ సీ దట్ what this guy is telling. Is the diagram something like this. కంటైనర్ కాంపోనెంట్, ప్రెజెంటర్ కాంపోనెంట్. ప్రెజెంటర్ ఎన్నైనా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు, కంటైనర్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. 4-5 అంటే ఒక పెద్ద కాంపోనెంట్ ని, ఇది నథింగ్ బట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనమాట, రియాక్ట్ హెచ్టిఎంఎల్. స్ప్లిట్ అప్ చేసుకుని 2-3 ఫైల్స్ కింద పెట్టుకోవచ్చు. లాజిక్ అంతా కూడా ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. లాజిక్ సెపరేట్ చేశాడు, హెచ్టిఎంఎల్ సెపరేట్ చేశాడు. దానివల్ల చాలా నీట్ గా కోడ్ కనబడుతుంది అండ్ ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ డిఫైన్డ్ హియర్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి దాంట్లో 2 ఫైల్స్ ఉంటుంది, ఒకటి కాంపోనెంట్, ఒకటి కంటైనర్, 2 కోర్స్ హైఫన్ కాంపోనెంట్. ఐ యూజ్ దిస్ స్ట్రాటజీ. అంటే కొంతమంది క్యాపిటల్ లెటర్స్ వాడుతూ ఉంటారు, బట్ ఐ యూజ్ హైఫన్స్. నేను ఒక 5 years బ్యాక్ ఒక ఆర్కిటెక్ట్, మంచి వెల్ ఆర్కిటెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేసినప్పుడు ఐ సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ విచ్ మేక్స్ మీ ఫీల్ గుడ్ వెన్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ ద కోడ్. పిచ్ గా రాసావు అనుకోండి, ఒక ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఎవ్రీ డెవలపర్ విల్ గెట్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్. ఏం జరుగుతుందో తెలియదు, ఏ ఇష్యూస్ వస్తాయో తెలియదు. సో ఆల్వేస్ బీన్ ఏ ఆర్గనైజ్డ్ ఫ్యాషన్, నీట్ గా ఆర్గనైజ్ చేసుకుని రాసుకుంటూ ఉండటం, అంటే మీకు పాసిబుల్ అయినంత వరకు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ప్రెజెంటర్ అండ్ కంటైనర్ ప్యాటర్న్ తెలియలేదు అనుకోండి, వీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ సమ్ వే, రైట్? బట్ తెలిసినప్పుడు ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్, అంటే మార్చడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, యా, అంటే మీ ఓన్ ప్రాజెక్ట్స్ లో కొన్ని అయితే డైరెక్ట్ గా మనం మార్చడానికి కుదరదు. మన ప్రాజెక్ట్ లీడ్ ని కానీ, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ గారితో కన్సల్ట్ అయ్యి వాళ్ళందరూ ఒప్పుకుంటేనే మనం ఇట్లాంటి చేంజెస్ చేయగలుగుతాం అనమాట. అదర్వైజ్ దే వోంట్ అలౌ us. ఎందుకంటే అప్లికేషన్ బ్రేక్ అయితే దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్, రైట్? ఆఫ్ కోర్స్ మనం కూడా అనుకోండి, బట్ దే విల్ పాయింట్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో కోర్సెస్ హైఫన్ కాంపోనెంట్ డాట్ జేఎస్ లో మీరు ఓన్లీ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ మాత్రమే రాయాలి. ఒక ఫంక్షన్ రాసుకోవడం, దానికి కావాల్సిన పారామీటర్స్ తెచ్చుకోవడం, ఓకే, అండ్ రిటర్న్ ద హెచ్టిఎంఎల్, రియాక్ట్ హెచ్టిఎంఎల్. కంటైనర్ లో ఏమవుతుందంటే దీనికి కావాల్సిన, అంటే ఇప్పుడు ఇందులో బటన్ ఉంది, ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఏదో ఒక ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, హ్యాండిల్స్ షో మోడల్ అని. ఇది మీరు చూస్తే
ఒక ప్రాప్ కింద వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? దాని పేరెంట్ కాంపోనెంట్. దిస్ ఇస్ ద పేరెంట్, దిస్ ఇస్ చైల్డ్. పేరెంట్ కాంపోనెంట్, చైల్డ్ కాంపోనెంట్, రెండు కాంపోనెంట్స్. బట్ లాజిక్ అంతా కూడా పేరెంట్ లో డిఫైన్ చేసి చైల్డ్ లో ఓన్లీ HTML మాత్రం రెండర్ చేస్తాం. సో చూడండి, షో హ్యాండిల్ షో మోడల్ అని ఉందా, అది ఒక ఫంక్షన్ అనమాట. దీన్ని పేరెంట్ ప్రాంప్ట్ నుంచి చైల్డ్ కి ఇలా పాస్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కంటైనర్ అండ్ ప్రెజెంటర్ ప్యాటర్న్, లేదా పేరెంట్ చైల్డ్ ప్యాటర్న్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద పేజెస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పేజ్ లో, కేటగిరీ పేజ్ లో ఐ వాంట్ సమ్ యూనో ఒక డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ కావాలి, ఒక కాంపోనెంట్ కావాలి, ఒక ఫామ్ కావాలి. సో నా కస్టమ్ కాంపోనెంట్స్ నేను ఈ ఫోల్డర్ లో డిఫైన్ చేసుకున్నానండి, కాంపోనెంట్స్ అనే ఫోల్డర్ లో. సో ఇక్కడ చూడండి, కస్టమ్ model.js, కస్టమ్ table.js. ఓకే, ఎందుకంటే ప్రతిసారి నేను టేబుల్ నాకు కావాల్సిన ఫార్మాట్ లో సేమ్ రిపీటెడ్ కోడ్ చూడండి, ఇక్కడ రిపీటెడ్ కోడ్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ రాయడానికి ఇష్టం లేదనమాట నాకు. సో వాట్ ఐ డిడ్ ఇస్, ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ సేమ్ ఫామ్ ని. ఇప్పుడు అడ్మిన్ ఒక కోర్స్ ఎంటర్ చేయాలంటే ఎవ్రీ టైం వాడికి ఒక ఫామ్ కావాలి కదా, కోర్స్ టైటిల్, కోర్స్ కంటెంట్, ఇవన్నీ ఎంటర్ చేయడానికి. అలాగే ఒక కస్టమర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, స్టూడెంట్ వాడి షిప్పింగ్ అడ్రస్ ఎంటర్ చేయాలి, వాడి ఈమెయిల్ డేటా ఎంటర్ చేయాలి. సో లేదా అవన్నీ డేటాని మనం రిట్రీవ్ చేసి చూడాలనుకోండి, వీ నీడ్ ఏ టేబుల్, ఒక కామన్ టేబుల్ కావాలి. నేను ఒక కామన్ టేబుల్ డిఫైన్ చేసుకున్నా. బట్ ఇక్కడ చిన్న థింగ్ ఏంటంటే, ఈ కాంపోనెంట్స్ లో నేను లాజిక్ ని HTML ని ఒకే దాంట్లో కలిపి రాశాను. ఇక్కడ నేను ప్రెజెంటర్, కంటైనర్ డిఫరెన్స్ వాడలే, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ స్మాల్ కాంపోనెంట్. ఒక పేజ్కి వచ్చేసరికి లార్జ్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి మేనేజ్ చేయడం కష్టం. కాబట్టి నేను చెప్పాను కదా, డివైడ్ అండ్ కాంకర్, విభజించు పరిపాలించు అని. ఓకే, సో ఒక HTML వెబ్ పేజ్ అంటే చాలా కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కదా, అందుకని నేను ఏం చేశానంటే కాంపోనెంట్, కంటైనర్ కింద డివైడ్ చేశాను. బట్ ఈ నార్మల్ కాంపోనెంట్స్, స్మాల్ కాంపోనెంట్స్ నేను ఏం చేశానంటే ఆ లాజిక్ ని, ఆ HTML ని ఒకే చోట రాస్తాను. మీరు ఎంత స్మాల్ గా డివైడ్ చేయగలిగితే అంత ఈజీగా మీరు హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు అనమాట. అంటే నేను ఏమంటున్నానంటే, మన ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి లైఫ్ లో, మనం ఏం చేస్తాం, ఒక ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే, యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం నుంచి బయటకు వచ్చి బయట నుంచి చూడు, అండ్ దెన్ డివైడ్ ద ప్రాబ్లం ఇంటూ సమ్ పీసెస్. ఎంత స్మాల్ గా డివైడ్ చేస్తే ఆ సింపుల్ స్మాల్ పీస్ ని ఈజీగా మీరు ఫిక్స్ చేయగలుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం తీసుకున్నారు అనుకోండి, జనరిక్ గా మాట్లాడుకుందాం. దిస్ ఇస్ అ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లం అండ్ డివైడ్ దిస్ ఇంటూ 2 halves. సో ఇది కూడా హ్యాండిల్ చేయలేని అనుకుంటే కనుక దాన్ని మళ్ళీ డివైడ్ చేయండి 4 halves కింద. ఈ పోర్షన్ కూడా హ్యాండిల్ చేయాలంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్, దెన్ ట్రై టు స్ప్లిట్ లైక్ దిస్. ఫర్దర్ డివిజన్స్ చేయాలి. ఇది కూడా హ్యాండిల్ చేయాలని అనుకుంటే దెన్ స్ప్లిట్. అట్ సమ్ పాయింట్ యు ఆర్ క్యాపబుల్ టు హ్యాండిల్ దిస్ పార్ట్, దెన్ అది కంప్లీట్ చేసాను. ఇక్కడ మీ కాన్ఫిడెన్స్ స్టార్ట్ అయిపోద్ది అనమాట, అమ్మా ఇది చేసేసారా బాబు. దెన్ యూ ట్రై టు కంప్లీట్. ఇంకోటి ఏదైనా సింపుల్ గా ఉంటే అది కంప్లీట్ చేయండి ఫస్ట్. సో ఆల్మోస్ట్ 2 పార్ట్స్ చేస్తారు, ఇంకా మీకు చేయాల్సింది ఇదే ఉంది. సో సిమిలర్ వే మీరు కోడ్ రాసినప్పుడు కూడా ఒకవేళ ఏ కాంపోనెంట్స్ రీయూజబుల్ గా వస్తుంది, either మనం ముందుగానే ఊహించవచ్చు, లేదా అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద కోడ్ రాసినప్పుడు కూడా ఊహించవచ్చు అండి. సో కోడ్ రాసినప్పుడు ఏంటంటే, ఆల్రెడీ రాసి ఉంటే 1-2 ఫైల్స్ లో అదే లాజిక్ ని ఒక సింపుల్ కాంపోనెంట్ కింద ఇలా క్రియేట్ చేసుకోండి. అందులో మీ కోడ్ అంతా కూడా ఇట్లా వేస్తుంది. సింపుల్ మోడల్ క్రియేట్ చేశాను, నాకు కావాల్సినట్టు ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేసుకుని దాన్ని క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్ లాగా చేసుకున్నాను అనమాట. ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ కొన్ని పేజెస్ కూడా నాట్ ఫౌండ్ కాంపోనెంట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం కేటగిరీస్ పేజ్ ఉంది, హోమ్ పేజ్ ఉంది, ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి, కోర్స్ ఉంది. వాడు /movies అని కొట్టాడు అనుకోండి, నా కోర్స్ స్ట్రక్చర్స్ లో రాకూడదు కదా. అట్లాంటప్పుడు నాకు నాట్ ఫౌండ్ అని అలాంటి పేజ్ రావాలి, లేదా యు ఆర్ నాట్ ఆథరైజ్డ్ అట్లాంటి పేజ్ రావాలి, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, అందుకని ఈ కాంపోనెంట్స్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. పేజెస్ ఎందుకు, కాంపోనెంట్స్ ఎందుకు. పేజెస్ లో ఇంకా సబ్ కాంపోనెంట్స్ ఉండదు కాబట్టి
సబ్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ రీయూజబుల్ కాంపోనెంట్స్ ఉండొచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకున్నా. ఇవన్నీ కూడా రీయూజ్ చేసుకోవడానికి వాడే కాంపోనెంట్స్ అనమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ కాన్ఫిగరేషన్స్, ఓకే, ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ కాన్ఫిగ్స్ ఫోల్డర్ వాడుతున్నానండి. అండ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ కస్టమ్ ఈవెంట్స్. నేను ఏదైనా ఈవెంట్స్ కస్టమ్ డిఫైన్ చేసుకోవాలి. పేజినేషన్ పేజ్ ఐటమ్ క్లిక్ చూడండి, మనకు కొన్నిసార్లు కింద నెక్స్ట్ లేదా పేజ్ 1 పేజ్ 2 పేజ్ 3 అని వస్తుంటుంది. నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తాం. దానికోసం నేను సెపరేట్ పేజినేషన్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. మ్యాపింగ్ అంటే ఇది నేను యూ కెన్ సీ యాజ్ యూ గో ఆన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఇది ఏంటంటే నాకు టేబుల్లో ఒక కాలమ్ కి ఒక పర్టికులర్ డేటా వాల్యూకి మ్యాప్ చేయడానికి వాడుకున్నాను అనుకోండి. బట్ విల్ కమ్ టు దట్ పార్ట్ ఆఫ్ హెల్పర్స్. As I mentioned, like check authentication. So this is one kind of helper. అలాగే Axios request. Axios లో ప్రతిసారి నేను ఆథరైజేషన్ యాడ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, నేను ప్రతిసారి ఆథరైజేషన్ యాడ్ చేయాలంటే నేను ఎవ్రీ టైమ్ నేను ఆథరైజేషన్ హెడర్ యాడ్ చేయకుండా నేను ఏం చేశాను, నాకు కస్టమ్ Axios రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుని దాన్ని నా కోడ్ బేస్ లో వాడుకుంటాను అనమాట. అండ్ దీంట్లో ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక్కసారి హెడర్ డిఫైన్ చేశాను కాబట్టి ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ Axios ఇన్స్టెన్స్ ఇన్ లాటర్ టైమ్. ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్పోర్ట్ స్టార్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, Node.js ఉంటుంది విచ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ దట్ ఫోల్డర్. అలాగే హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్స్. రియాక్ట్ లో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్స్. దానివల్ల ఏంటంటే కోడ్ రీయూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ యూజ్ దిస్ హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్ కాల్డ్ ఫార్మ్ రెడ్యూసర్. ఓకే, వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ వన్. ప్రోటోటైప్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జనరల్ గా వేర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ కిరణ్ అనేది ఉంది. ఇప్పుడు ఇది జీమెయిల్ కి నేమ్ ని జీమెయిల్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలనుకోండి. ఓకే, మీరు ఏం చేస్తారు, నేమ్ వేర్ ఈమెయిల్ ఈక్వల్ టు నేమ్ స్ట్రింగ్ కాబట్టి కాంకాటనేట్ చేయండి .gmail.com సారీ @gmail.com. చూడండి, జీమెయిల్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయిందా లేదా ఇక్కడ. బట్ నేనేమంటానంటే ఐ హావ్ రిటర్న్ ఏ స్ట్రింగ్ సంథింగ్, స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ రాసుకోవచ్చు. నేను ఏం చేస్తానంటే స్ట్రింగ్ డాట్ ప్రోటోటైప్, జావా స్క్రిప్ట్ లో ప్రోటోటైప్స్ ఉంటాయి కదండి, ప్రోటోటైప్ డాట్ కన్వర్ట్ జీమెయిల్. ఇది ఒక ఫంక్షన్ ఏదో రాశాను నేను డెఫినేషన్ అయితే రాయట్లేదు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, జస్ట్ నేమ్ ఉందా, నేమ్ ఇది స్ట్రింగ్ డాట్ కన్వర్ట్ జీమెయిల్ కాల్ చేస్తా. నేను ఇట్లా స్ట్రింగ్ కంకాటైజేషన్ అవుట్ సైడ్ రాయకుండా జీమెయిల్ కింద కన్వర్ట్ చేయి. అయితే ఆ నేమ్ ని టు క్యామెల్ కేస్. ఇది డైరెక్ట్ గా స్ట్రింగ్ మీద ప్రోటోటైప్ వాడితే మనకు డైరెక్ట్ గా ఆ పర్టికులర్ డేటా టైప్ మీద మనం ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చండి. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్. సో అందుకోసం నేను ప్రోటోటైప్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అని పెట్టా. ఓకే, మీకు ఇది అర్థం కాదు నో వరీస్. యాజ్ యూ గో ఆన్ మీకు లాటర్ ఆన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఫైల్ ఈజ్. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ సెటప్ ద రిడెక్స్ లో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, స్టోర్ కావాలి, యాక్షన్స్, కాన్స్టెంట్స్ అండ్ రెడ్యూసర్. అండ్ బై ద వే ఐఎమ్ యూజింగ్ రెడెక్స్ థంక్ ప్యాకేజ్ నోట్ చేశాను. సో నేను రెడెక్స్ థంక్ వాడుతున్నానండి ఎసింక్రనస్ యాక్షన్స్ కోసం. సో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్, ఈ యాక్షన్స్ చూస్తే ఆ లాజిక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ నార్మల్ డేటా ఆబ్జెక్ట్ మనకి ఇక్కడ రెడెక్స్ థంక్ లో ఆ యాక్షన్ అనేది ఫంక్షన్ కింద ఉంటుంది విచ్ రిటర్న్ సమ్ ప్రామిస్ వాల్యూ. ఓకే, అండ్ ఈ రెడెక్స్ లో మళ్ళీ మనకి ఆథరైజేషన్ యాక్షన్స్, కేటగిరీ యాక్షన్స్, కోర్స్ యాక్షన్స్, index.js. సిమిలర్లీ ఐ డిఫైన్ కాన్స్టెంట్స్. నేను కాన్స్టెంట్స్ కూడా డిఫైన్ చేసుకుంటానండి, ఎందుకంటే నాకు నా అప్లికేషన్స్ లో కన్సోల్లో లాగ్స్ ప్రింట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఆ లాగ్స్ యూజ్ చేస్తే నేను ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాను అనమాట. ఇవి ఉండడం వల్ల లాగ్స్ లో చాలా అడ్వాంటేజ్ అనమాట, కాన్స్టెంట్స్ ఇట్లా డిఫైన్ చేసుకుంటే. ఓకే, అండ్ రెడ్యూసర్స్ అని మీకు తెలిసిందే. అండ్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ టెస్ట్ కేసెస్. సో ఇప్పుడు సైన్ ఇన్ పేజ్ ఉంది కదా, ఆ సైన్ ఇన్ పేజ్ లో ఉన్న
యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అన్ని కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతున్నాయి లేవా? ఇప్పుడు యూజర్ కనుక టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేశాడు అనుకోండి, అది కరెక్ట్ గా రీడ్ చేస్తుందా? యూజర్ కనుక బటన్ క్లిక్ చేస్తే బటన్ కరెక్ట్ గా పనిచేస్తుందా లేదా? అవన్నిట్లు కూడా టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తాం. ఇక్కడ మనకి జనరల్ గా అయితే మనకి క్యూఈ సిస్టమ్ ఉంటుంది. అంటే జనరల్ గా మనం what I'm trying to say, yeah, ఓకే. సో ఇది మన లోకల్ మిషన్ అండి. మన ప్రాజెక్ట్ లోకల్లో డెవలప్ చేసి దెన్ వీ ఇంటిగ్రేట్ ఇట్ ఇన్ సర్వర్. అంటే లోకల్ అనేది మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, మనకు సంబంధించిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అట్లా ఉంటది కదా. బట్ సర్వర్ అనేది డిఫరెంట్ అనమాట. అందుకనే మనకి ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటారంటే యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటారు. ఇక్కడ వ్యాలిడేట్ చేస్తే యూనిట్ టెస్టింగ్ ఒక డెవలపర్ చేస్తాడు. యూనిట్ టెస్టింగ్ అనేది లోకల్ కంప్యూటర్ లో చేసేది. అంటే అంతా కరెక్ట్ గా పనిచేస్తుందా లేదా నా చేంజెస్ అని టెస్ట్ చేసుకుంటాం, రైట్? ఆఫ్టర్ దాట్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. అంటే సర్వర్లో కోడ్ లోకల్ మిషన్ వేరు. మనం ప్రొడక్షన్ లో నేను వాడేది లైనెక్స్ నోడ్ వెర్షన్ వచ్చేసరికి నోడ్ 14 వాడుతున్నాను, ఎన్పిఎం వెర్షన్ 16 వాడుతున్నాను, రియాక్ట్ చేసేమో 17 వాడుతున్నాను అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో సిమిలర్ ప్రొడక్షన్ సెటప్ ని మనం, అంటే అట్లాంటి సర్వర్స్ ని మనం ప్లేస్ చేసి చూడాలన్నమాట. అండ్ మీరు రన్ చేసింది మీ లోకల్లో కదా, అసలు సర్వర్లో ఎలా పనిచేస్తుందని చెక్ చేసే దాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ టెస్ట్ అంటారు. సర్వర్ ఇంటిగ్రేషన్ సిట్ అంటాం, సర్వర్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్ట్. ఓకే. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే డెవ్ సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తానంటే, ఇది కూడా మనం డెవలపరే చూసుకోవాలన్నమాట. ఈ పార్ట్ వరకు డెవలపర్ చూసుకోవాలి, ఈ సెక్షన్ అంతా కూడా. ఓకే. దీనికి అంటే నేనేం చేస్తున్నానంటే, మీరు కోడ్ రాస్తారు కదా మీ లోకల్ మిషన్ లో, ఇందులో పుష్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాం, గిట్ హబ్ ద్వారా, అంటే మీ కోడ్ ని గిట్ హబ్ లో పుష్ చేస్తారన్నమాట. ఓకే, పుష్ ద కోడ్ ఇంటూ గిట్ హబ్. సో మీరు ఎప్పుడైతే పుష్ చేశారో ఆటోమేటిక్ గా నేను ఒక పర్టికులర్ జాబ్ రన్ చేసి ఆ కోడ్ ని సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేసేలా చేస్తాను అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ CI/CD పైప్ లైన్, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటారు. ఓకే. సో డిప్లాయ్, గాట్ ఇట్. సో ఆ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత దట్ ఈస్ డెవ్ సర్వర్. అట్ ద సేమ్ టైం ఇది మీరు టెస్ట్ చేసుకోవడానికి, మనకు ఎలా పనిచేస్తుందని డెవలపర్ టెస్ట్ చేసుకోవడానికి. బట్ వన్స్ డెవలపర్ ఓకే అని చెప్పేసి అది మనం క్యూఈకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెస్టింగ్ సర్వర్ అనమాట. అంటే అగైన్ యూ నీడ్ టు డిప్లాయ్ ఇట్ ఇన్ ఇన్సైడ్ క్యూఈ. క్యూఈ సర్వర్, ఇది డెవ్ సర్వర్. 2-3 సర్వర్లు క్రియేట్ చేయాలి మనం ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ కి, అంటే రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలనుకుంటే. ఓకే. సో ఫ్రమ్ దేర్ ఐఎమ్ డిప్లాయింగ్ ఇట్ ఇంటూ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. అంటే యాక్చువల్ గా మనకి మధ్యలో ఇంకో స్టేజ్ ఉంటుంది. స్టేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్, సర్లేదు ప్రస్తుతానికి మనం స్టేజ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుందాం, స్టేజ్ టెస్టింగ్. ఇక్కడ క్యూఈ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, మీరు మీ కోడ్ చేంజెస్ మాత్రం టెస్ట్ చేస్తారు, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్ అంత అప్లికేషన్ అంతా టెస్ట్ చేయాలంటే మీకు అవ్వదు కదండి. మీరు డెవలపర్ కాబట్టి అన్ని టెస్ట్ చేయలేరు. అంటే ఫంక్షనల్ అనమాట. మన ప్రాజెక్ట్ లో అన్ని ఫంక్షన్స్ కరెక్ట్ గా పనిచేస్తున్నాయి లేవో చెక్ చేయాలి. అది టెస్ట్ చేసేది ఎవరంటే ఈ క్యూఈ పీపుల్ టెస్ట్ చేస్తారు, ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్. దీన్ని క్యూఈ వాళ్ళు టెస్ట్ చేసేదాన్ని ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అంటారు అనమాట. ఓకే. ఈ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ మనం ఇక్కడ చేయలేం కాబట్టి అందుకని ఈ కోడ్ని ఇక్కడ మూవ్ చేసి వేరే వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం. బాబు మొత్తం అని చెక్ చేయి, ఎందుకంటే నాకు టైం లేదు, నేను చేయలేను మొత్తం అంతా. నా కోడే, నేను డెవలప్ చేసిన కోడ్ వర్క్ నాకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సర్వర్ లో పెట్టిన తర్వాత. నా టెస్టింగ్ పీపుల్ వర్క్, అదే క్యూఈ సర్వర్ లో మూవ్ చేసి మీరు టెస్ట్ చేయండి అని చెప్తాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అంటారు. ఆ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం అంటే స్టేజ్ పుష్ చేస్తాం. అంటే ఒక స్ప్రింట్
ఒక 2 వీక్స్ కోడ్ ఉంటుంది కదా, 2 వీక్స్ అందరూ కలిసి టీమ్స్ మనందరం ఒక టీం కింద ఫామ్ అయ్యి మనం డెవలప్ చేస్తాం కదా, ఆ కోడ్ అంతా కూడా మనం నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి పుష్ చేస్తాం అనమాట, విచ్ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ ప్రొడక్షన్ లా ఉంటుంది అనమాట. డేటాబేస్ లో డేటా కూడా ప్రొడక్షన్ డేటా ఉండాలి. సిమిలర్ గా ప్రొడక్షన్ లో ఎట్లా అయితే ఉందో సేమ్ రిప్లికా అన్నట్టు ఉండాలన్నమాట 99.99. సో అందులో మూవ్ చేసి టెస్ట్ చేస్తాం. దీన్ని రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటారు. అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఫంక్షనల్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఇక్కడ, జస్ట్ ఓవరాల్ గా ఒక లుక్ వేస్తారు మొత్తం మీద. ఏదన్నా ఎక్కడన్నా బ్రేక్ అవుతుందంటే అది ప్రొడక్షన్ కలిగి ఆపేస్తారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ సరే స్టే సర్వర్ అన్నారు. ఇది టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు చేయాలి. టెస్టింగ్ టీం ఇది ఎవరు చూసుకుంటారంటే డెవ్ టీమ్. ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇంకోటి ఉంటుంది ఐటీ ఆపరేషనల్ టీమ్ అని. మనం ఇప్పుడు ఐటీ ఆపరేషన్ సెపరేట్ ఏం లేదు, మనకి మనమే హ్యాండిల్ చేసుకుంటాం కాబట్టి. సో క్యూఏ టీమ్, డెవ్ టీమ్. నెక్స్ట్ స్టే సర్వర్ నుంచి ఇక్కడ మనం రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అన్నాం కదా, లెట్ us మేక్ ఇట్ as రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ నుంచి ప్రొడక్షన్ మూవ్ చేస్తాం కోడ్ అనేది. సారీ, స్టేజ్ నుంచి ప్రొడక్షన్ అంటే అంతా అయిపోయింది నా, ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా కస్టమర్ చూసుకుంటాడు. లేదా ఇంకోటి ఉంటుంది యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్. కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారంటే ఈ స్టేజ్ నే మనం యూఏటీకి ఇచ్చేస్తాం. యూఏటీ, యూజర్ యాక్సెప్టేషన్ టెస్ట్ అని కూడా అంటాం. నేను అన్ని సర్వర్లు క్రియేట్ చేయట్లేదండి, జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ రియల్ టైమ్ థింగ్స్. సో రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత యూఐటీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాము. యూఐటీ సర్వర్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు మనకు కావాలితే, విచ్ యాక్ట్స్ లైక్ ద సేమ్ యాజ్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, బట్ స్టేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ మనం యూఐటీ కూడా వాడేసుకోవచ్చు అనమాట. యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ అంటే కొంతమంది యూజర్స్ ని మన నుంచి అడుగుతారు అనమాట, బాబు మేము కొత్త ఫ్యూచర్ ఇంప్లిమెంట్ చేసాము, మీరు ఒకసారి టెస్ట్ చేయండి. ఓకే, సో వీ కెన్ పుష్ ఇట్ ఇన్ టు దిస్ స్టేజ్ సర్వర్. వాళ్ళు కూడా మనకి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు అనుకుంటే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే విల్ మూవ్ ఇట్ ఇంటూ వాట్ యు కాల్ ద ప్రొడక్షన్ లో డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం. లైవ్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట, గో లైవ్ అంటాము. అర్థమైందండి? సో ఇక్కడ మనకి మన ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద సెపరేట్ టెస్టింగ్ టీమ్. ఓకే, దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే టెస్ట్ కేసెస్ మనం రాసుకోవాలి. రైట్, ఈ టెస్ట్ కేసెస్ మనమే రాసుకోవాలి. సో రేపొద్దున మీరు రాసిన కోడ్ వల్ల ఏదైనా ఫంక్షనాలిటీ బ్రేక్ అయింది అనుకోండి, ఈ టెస్ట్ కేసెస్ చెప్పేస్తుంది అనమాట. నాకు క్యూఈ లేదు, క్యూఏ టీమ్ సెపరేట్ గా లేదు. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ అంటే మీరు ఆల్మోస్ట్ 12 డెవలపర్స్ ఉన్నారు. 12 డెవలపర్స్ ప్రతి కోడ్ చేయాలంటే సో ఐ హ్యావ్ టు సెపరేట్లీ కాన్సన్ట్రేట్. ఫుల్ డే 8 hours కూర్చున్నా కూడా నాకు సరిపోతుంది. ఎందుకంటే రోజు మీరు కొత్త కోడ్ పబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ కోడ్ రివ్యూ చేసుకుని కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా చూసుకుని పుష్ చేస్తాం, మళ్ళీ అన్ని ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ చేసుకోవాలి. ఇట్స్ వెరీ హార్డ్. అదే అందుకోసం నేను ఏం చేస్తాను అంటే టెస్ట్ కేసెస్ ని రాయమని చెప్తున్నాను. ఐ స్ట్రాంగ్లీ ఎంకరేజ్ టు రైట్ ద టెస్ట్ కేసెస్ ఇన్ బోత్ సర్వర్ అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ టీటీడీ, టెస్ట్ డ్రివెన్ డెవలప్మెంట్ అంటారు. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు టెస్టింగ్ టీమ్ లేదు కాబట్టి మన టెస్ట్ కేసెస్ మన శ్రీరామ్ రక్ష. ఓకే, మన ఫంక్షనాలిటీ బ్రేక్ అవ్వకుండా. అందుకోసం నేను ఇక్కడ _test_ పెట్టాను నేను. సో వీ హ్యావ్ దిస్. మీరు ఇదైతే రాయాలండి. మీరు దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు రాసిన కాంపోనెంట్ కరెక్ట్ గా పనిచేస్తుందా లేదా ఇందులో చెప్పేస్తుంది. నేను ఇదంతా ఆటోమేట్ చేస్తాను. నేను ఒక జెంకిన్స్ పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఐ విల్ ఆటోమేట్ అండ్ ఇట్ విల్ టెల్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ వర్కింగ్. సో ఇప్పుడు నేను రాసిన కోడ్ వల్ల మీ ఫంక్షనాలిటీ ప్రాబ్లం అవుతుందంటే మీ టెస్ట్ కేసు చెప్పేస్తుంది, బాబు ఇది ఫెయిల్ అవుతుందని. అది ఎక్కడ అనేసి మళ్ళీ నేను అంటే నేను చేసిన తర్వాత ప్రాబ్లం క్రియేట్ అయిపోయింది కాబట్టి నేనే ఫిక్స్ చేయాలి, అది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. గాట్ ఇట్? హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ దిస్ _test_ అనేది ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాం. దిస్ అబౌట్ ద రియాక్ట్ అప్లికేషన్. నౌ లెట్ us start this one. npm start. I see one message. What if QE gets error in testing? మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేద్దండి విశాల్. అంటే వాళ్ళ ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ పర్టికులర్ కోడ్ వల్ల మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ కోడ్ ని రివర్ట్ చేసేస్తారు, మళ్ళీ డెవ టీమ్కి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇదంతా కూడా ఒక సైకిల్ ప్రాసెస్ అనమాట. స్ప్రింట్ యాక్చువల్ గా మనకి అంటే మీరు సాయి క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యి ఉంటే సాయి ఆల్రెడీ చెప్పుంటారు. వాటర్ ఫ్లో మోడల్ అని, యూనో అజైల్ స్ప్రింట్ మోడల్ అని, అజైల్ మెథడాలజీ అనేసి 2 మోడల్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్ గా డెవలప్మెంట్. చూడండి, షో యూ క్విక్లీ వాటర్ ఫాల్ వర్సెస్ అజైల్.
ఇంకా నీట్గా అవుతాయి. లెట్స్ సీ. ఈ వాటర్ ఫ్లో మోడల్లో ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, డిఫైన్ అంటే ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసుకుంటాం, ప్రాజెక్ట్స్ కావాల్సిన ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసుకుంటాం, ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేసాం అండ్ వెర్షన్ రిలీజ్ చేసాం. ఇదంతా జరగడానికి మనకు ఒక 2 months టైం పడుతుంది అనమాట. సో ఈ టైంలో ఏమవుతుంది, వాటర్ ఫ్లో మోడల్ ఏమవుతుంది, రిక్వైర్మెంట్స్ డెవలప్మెంట్ జరిగేటప్పుడు క్యూఏ టీం ఖాళీగా ఉంటుంది. క్యూఏ టీం టెస్ట్ చేసి బిల్డ్ చేసేటప్పుడు డెవ్ టీం ఖాళీగా ఉంటుంది. ఇది పాత రోజుల్లో అట్లా ఉండేది అనమాట, 10 years బ్యాక్ అట్లా. ఓకే, దానివల్ల ఏమైంది, చాలా వరకు యూనో దే ఆర్ లూజింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మనీ అన్నట్టు, ఎంప్లాయీస్ కి ఖాళీగా ఉంచి మనీ ఇస్తున్నాం అనేసి, అంటే ప్రొడక్టివిటీ అంత వెలాసిటీ అంత ఉండట్లేదు అనేసి దే ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ ఇన్ దిస్ వాటర్ ఫాల్. దీంట్లో ఆ ప్రాబ్లం ఉంది. ఓకే, ఏదైనా కొత్త చేంజ్ వచ్చిందంటే క్లయింట్, అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక Amazon.in ఓనర్ అనుకోండి, నాకు ఇలా వద్దు ఇలా కావాలని చెప్పిన తర్వాత ఒక 3 months ఈ రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత 3 months 4 months అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ రిలీజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, అప్పుడు ఇట్ విల్ కమ్. బట్ ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ అట్లా లేదు, క్విక్ గా ఏ రోజు ఐడియా వస్తే వెంటనే ఇంప్లిమెంట్ చేసేయండి అట్లా ఉంది. సో నెక్స్ట్ మనకి సాఫ్ట్వేర్ లో అజైల్ మెథడాలజీ, ఇప్పుడు మాక్సిమం అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కూడా అజైల్ మెథడాలజీస్ లో వెళ్తున్నారు అనమాట. దీంట్లో ఏంటంటే మొత్తం ఈ 6 months ప్రాజెక్ట్ ని, ఓకే, ఈ 6 months రిలీజ్ ని 2 weeks 2 weeks 2 weeks లేదా 3 weeks 4 weeks 4 weeks 4 weeks అనుకుందాం, అలా స్ప్లిట్ చేసేస్తారు. ప్రతి దాంట్లో ప్రతి 4 weeks ఒక రిలీజ్ జరుగుతుంటది. ఇక్కడ ఒక 6 months ఒకసారి రిలీజ్ జరిగింది కదా, ప్రతి వాట్ విన్ కాల్ మంత్ కి ఒక రిలీజ్ జరుగుతుంటది. దాంట్లోనే ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరుగుద్ది, డెవలప్మెంట్, టెస్టింగ్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్, రిలీజ్. ఓకే, సో ఈ 2 weeks లో వాళ్ళకి పెద్ద డిలే ఏమి ఉండదు. సో ఈ లోపలనే నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇక్కడ తెచ్చేసుకుంటాం, ఇక్కడ అంటే అనాలిసిస్ ఇక్కడ జరుగుద్ది అనమాట. అంటే దానివల్ల ఏమవుతుంది, డెవలపర్స్ ఖాళీగా ఉంటారు, క్యూఏ టీమ్ కూడా ఖాళీగా ఉండదు. సో దీనివల్ల ఫుల్లీ ఆక్యుపై అయి ఉంటారు అనమాట. దిస్ ఇస్ హౌ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ సినారియోస్ హౌ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్. అందుకోసం మనం ఇక్కడ జీరా వాడుతున్నాం అండి. జీరా వీ హ్యావ్ స్ప్రింట్స్. దీన్ని ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశానండి, ఐ క్రియేటెడ్ సమ్ స్టోరీస్. ఓకే, బ్యాక్ అండ్ స్టోరీస్ క్రియేట్ చేశాను, మీకు మొత్తం డెఫినేషన్స్ అన్ని ఉంటాయి దీంట్లో. సో దాని ప్రకారంగా మనం ఒక స్టోరీ పిక్ చేసుకోవడం, దాన్ని కంప్లీట్ చేయడం, మీరు పుష్ చేసేయడం, కోడ్ని డెవలో పుష్ చేసేయడం. డెవ్ నుంచి మళ్ళీ క్యూఏ సర్ అంటే అందరు డెవ్లో అంతా అదే ఇండివిజువల్ డెవ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఒక కామన్ ఫోల్డర్ పెట్టుకుంటాం గిట్ హబ్ లో. ఆ ఫోల్డర్ లోకి మొత్తం అంతా కోడ్ పుష్ చేస్తాం. ఓకే, పుష్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు క్యూఏ టెస్టింగ్ అంటే మనం ఈ టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేస్తాం. అది కూడా బాగుందంటే ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ ఆ కోడ్ని రివర్ట్ చేసేస్తాం అనమాట గిట్ హబ్ నుంచి. మళ్ళీ మీరు లోకల్ టెస్ట్ చేసుకుని ప్రాపర్ గా ఉంటే మళ్ళీ పబ్లిష్ చేస్తారు. ఓకే, దెన్ వీ మూవ్ ఇట్ ఇంటూ సమ్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్. ఇక్కడ నేను స్టేజ్ సర్వర్ ఏం వాడలేదండి, డైరెక్ట్ గా ప్రొడక్షన్ వాడేస్తాను. ఇట్స్ అన్నెసరీ టు క్రియేట్ ఎ సెపరేట్ స్టేజ్ సర్వర్ హియర్. ఓకే, దట్స్ మై ప్లాన్. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. లెట్ మీ సీ, ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్. సి, నేను రియాక్ట్ అప్లికేషన్ నేను npm స్టార్ట్ కొట్టగానే Raj Kumar, you are getting some error. Okay, I'll come to that part. Still the image is loading. Okay, సో రియాక్ట్ క్రియేట్ యాప్ స్టార్ట్ అయిపోయిందంటే నేను స్టార్ట్ అవగానే ఆటోమేటిక్గా నా పేజ్ లోడ్ అయిపోయింది. నేను ఏదైనా ఈ కోడ్ లో చేంజెస్ చేసి సేవ్ చేశాను అనుకోండి, ఆ పేజ్ ఆటోమేటిక్గా రిఫ్రెష్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, చూసారా, దట్ ఈస్ అన్ అబ్జర్వబుల్ ప్యాటర్న్. అంటే వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే, పేజెస్ లోకి వెళ్ళి సైన్ అప్, అది మనం చూస్తుంది సైన్ ఇన్ కదా, దిస్ ఇస్ అ సైన్ ఇన్ పేజ్ బై డిఫాల్ట్. సైన్ ఇన్ పేజ్కి వెళ్ళి నేను ఇక్కడ ఈమెయిల్ కాల్ అని ఉంది కదా, అరే ఇక్కడ ఈమెయిల్ కాల్ ఉంది కదా, నేను 4-5 కాలను పెడుతున్నాను చూడండి, సేవ్ చేసాను అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్. అంటే ఇక్కడ జరిగే యాక్షన్ ని ఇక్కడ చూపించేస్తుంది, అబ్జర్వబుల్ ప్యాటర్న్ అనమాట. రైట్, రియాక్ట్ లో కూడా అట్లాగా, రియాక్ట్ అదే కదా జరిగేది. ఓకే, మనం ఏదైనా డేటా మనం కాంపోనెంట్ లో ఇక్కడ ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ ఉంది, ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ లో ఏదైనా సెలెక్ట్ చేస్తే వేరే చోట మ్యాప్ చూపిస్తూ ఉంటుంది, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే,
You can do such kind of behaviors. That is wonderful pattern, observable pattern అంటారు. Yeah, so that's about it. Now you can see నేను ఆల్రెడీ ఒక సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్ చేశానండి. ఈ సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్ చిన్న డెఫినేషన్కి వెళ్దాము. అంటే విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ సైన్ ఇన్ పేజ్. రౌట్స్ చెప్పాను కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఈ రౌట్స్ ఏం వాడలేదు నేను ప్రెసెంట్. ఓకే, మన లాటర్ ఆన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ కెన్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకుందాం రౌట్స్ ని. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ నౌ నా స్టార్టింగ్ పేజ్ ఏంటంటే index.js. దీంట్లో మనకు ఒక ప్రొవైడర్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఎ రెడెక్స్ స్టోర్, గ్లోబల్ స్టోర్ అనమాట. ఇది మీకు తెలిసే ఉంటుంది రెడెక్స్ గురించి. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ త్రూ ద టెక్నాలజీ ఇన్ డీటెయిల్. అంటే ఇవన్నీ చెప్పుకుంటా కూర్చుంటే అది కోర్స్ అవుతుంది కానీ ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది, రైట్? మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి, సో దట్ ఇన్ బిట్వీన్ ఐ విల్ టెల్ యూ. బట్ మీ ఎఫర్ట్స్ మీరు పెట్టాలండి. దిస్ ఇస్ ఆల్ ఫర్ యువర్ సేక్ ఓన్లీ. ఓకే, నేను సమ్ కాంపోనెంట్స్ డెవలప్ చేసేసి ఇట్లా ప్రాజెక్ట్ అయిపోయిందని చెప్పొచ్చు, బట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, యూ కెన్ సీ సో దట్ యూ విల్ గెట్ గుడ్ ఎక్స్పోజర్, అట్లీస్ట్ ద టెర్మినాలజీ. మీరు రేపొద్దున కాన్ఫిడెంట్ గా యూ కెన్ నావిగేట్ టు కాంప్లెక్స్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, లేదా యాజ్ అ ఫ్రెషర్ మీరు ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళినా సరే హౌ ఇట్ విల్ బి, మీకు ఆల్రెడీ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. చూడండి, బుక్ చదివే ముందు ఇండెక్స్ చదివితే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. ఓ ఈ పాయింట్ నాకు తెలుసు, ఐ హ్యావ్ సీన్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, దట్ కైండ్ ఆఫ్ experience we are trying to provide. Okay, let's see. That's of course it requires your support as well. So react.strict mode, and inside this app.js కి వెళ్తే మనం రౌట్స్ డిఫైన్ చేసుకున్నాం, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో డిఫాల్ట్ మనం ఇక్కడ చెప్పిన లాగిడ్ ఇన్, ఈ పర్టికులర్ ఏదంటారు, ఈ లాగిడ్ ఇన్ ఏదైతే ఉందో విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ప్రాప్, ద స్టోర్ ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాం కదండి. ఈ స్టోర్ లో లాగిడ్ ఇన్ అవైలబుల్ అవుతుంది. ఈ స్టోర్ ఎక్కడ ఉంది, మీరు ఎలా నావిగేట్ అయిపోవడం. ఈ స్టోర్ ఎక్కడ ఉంది, క్రియేట్ స్టోర్ అనే ఫోల్డర్ లో ఉంది. గో హియర్. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్కడ స్టోర్ మీకు లాగిడ్ ఇన్ కనపడలేదు, ఇది యాక్చువల్ స్టోర్. బట్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు మిడిల్ వేర్ కంపోజ్ అవుతున్నాయి, రైట్? రూట్ రెడ్యూసర్ సమ్ మిడిల్ వేర్ కంపోజిషన్ జరుగుతుంది. సో ఈ రూట్ రెడ్యూసర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే రెడెక్స్ లో మనకి రెడ్యూసర్స్ ఉంటుంది. యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్. అందులో ఆత్ రెడ్యూసర్, ప్రొడక్ట్ రెడ్యూసర్, ప్రొడక్ట్ కాదండి ఇది కోర్స్ రెడ్యూసర్ ఇది, అండ్ దిస్ ఇస్ కోర్స్ కేటగిరీ రెడ్యూసర్. ఐ నీడ్ టు చేంజ్ దిస్ టు కోర్స్ రెడ్యూసర్. ఇది ఎర్రర్ వస్తుంది మళ్ళీ మనకి. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఆథెంటికేషన్ రెడ్యూసర్కి వెళ్తే ఈజ్ లాగ్డ్ ఇన్ ఏముంది, బై డిఫాల్ట్ ఫాల్స్ ఉంది. నాకు ఇది ఫాల్స్ లో ఉంది. సో నేను మళ్ళీ బ్యాక్ రండి, ఈజ్ లాగ్డ్ ఇన్ ఇక్కడ పాస్ అవుతుంది, అంటే ఇది ఫాల్స్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చెక్ చేస్తున్నాం, ఇది ఫాల్సా ట్రూవా? ట్రూ అయితే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయి, ఫాల్స్ అయితే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. ఇది ఇనిషియల్ గా ఫాల్స్ కాబట్టి ఇట్ విల్ షో సైన్ ఇన్ అండ్ సైన్ అప్ పేజ్. లేదంటే కేటగిరీస్, ప్రొడక్ట్స్, కోర్సెస్, ఆర్డర్స్ కనబడుతూ ఉంటాయి అనమాట, రైట్? సో నేను కొంచెం కోడ్ మాడిఫై చేసి అప్లోడ్ చేస్తానండి. సమ్ సారీ, ఐ థింక్ నేను వేరే ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేశాను. దిస్ షుడ్ బి కోర్స్. ఓకే, యా. సో నౌ వీఆర్ ఇన్ సైన్ ఇన్ పేజ్. బై డిఫాల్ట్ ఇది ఇక్కడ నేను ఇచ్చాను, రీడైరెక్ట్ టు సైన్ ఇన్ అని ఇచ్చేసాను. ఈ రెండిట్లో ఏ సెలెక్ట్ చేసుకోను, జస్ట్ ఇనిషియల్ గా నువ్వు చూపించేది సైన్ ఇన్ పేజ్ చూపించు. నేను ఇప్పుడు ఈ రౌట్ తీసి ఇట్లా కొట్టాను అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ పాయింటింగ్ టు సైన్ ఇన్ పేజ్. ఓకే, సరే, నా సైన్ ఇన్ పేజ్ ఇక్కడ 2 బటన్స్ ఉన్నాయి మీకు. సైన్ అప్ అయితే రిజిస్టర్ అవ్వండి, సైన్ ఇన్ అయితే యూ జస్ట్ లాగిన్. ఇక్కడ మీరు ప్రతి ఫీల్డ్ లో ఉన్న డేటాను మీరు వ్యాలిడేట్ చేయాలి, అంటే వ్యాలిడేటర్స్ అనేది ఉండాలన్నమాట మనకి. సో మీరు ఎంటర్ చేసే ఫీల్డ్స్ లో ఇది ఒక ఫామ్ కదా, ఆ ఫామ్ మనం ఆల్రెడీ కస్టమ్ ఫామ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నానండి. డిడ్ ఐ డోంట్ సీ ఎనీ కస్టమ్ ఫామ్, ఐ థింక్ నాట్ క్రియేటెడ్. హెల్పర్స్, యా, ఐ హ్యావ్ దిస్ form.js. ఈ ఫామ్ లో ఎంటర్ చేసిన డేటా అంతా కూడా నాకు వ్యాలిడేట్ చేయడం కోసం నేను ఈజ్ ఫామ్ ఫీల్డ్ ఎంటీ, ఈజ్ ఏ వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్, ఈజ్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్,
is valid file when I'm uploading. Is course pictures is valid, something like this. Is form is valid. ఇది ఎక్కడ వాడుతున్నాను? ఈ ఫామ్ హెల్పర్ ఉంది కదండి, నేను ఇక్కడ ఒక హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నా, సంథింగ్ కాల్డ్ ఫామ్ రెడ్యూసర్. ఈ ఫామ్ రెడ్యూసర్ ఏం చేస్తుందంటే ఫామ్ అప్డేట్, రీసెట్ అయినా ఎర్రర్స్ వస్తే ఇది ఆటోమేటిక్ గా చూపించేలాగా ఒక రీయూజబుల్ కాంపోనెంట్ కింద క్రియేట్ చేసుకున్నా. సో ఇందులో నేను ఏది అప్డేట్ చేసినా ఇక్కడ వ్యాలిడేట్ ఇన్పుట్, ఓకే, విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద హెల్పర్స్ ఫామ్, రైట్? ఓకే, సో హెల్పర్స్ ఫామ్ నుంచి మనం వ్యాలిడేట్ ఇన్పుట్కి వచ్చాం. నా ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ పిచ్చి పిచ్చి మెయిల్స్ పెట్టాము. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇస్ ద పాస్వర్డ్. చూసారా, నాకు పాస్వర్డ్ వ్యాలిడ్ అయితే నాకు గ్రీన్ చెక్ వచ్చింది, ఈమెయిల్ వ్యాలిడ్ అయితే నాకు గ్రీన్ కలర్ బార్డర్ వచ్చింది, ఆథెంటికేషన్ ఫెయిల్ అయితే నాకు మెసేజ్ కూడా వచ్చింది. చూడండి, ఆల్ దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫామ్ వ్యాలిడేషన్. ఫామ్ రెడ్యూసర్ ఉంది కదా, ఒక హెచ్ఓసి చెప్పాను, హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్. ఇది నా ఫామ్ పేజ్కి ఎక్కడో నేను ర్యాప్ చేసి ఉంటాను. చూడండి, దీంట్లోకి వచ్చి సైన్ ఇన్ కాంపోనెంట్ లో హెచ్ఓసి నేను సారీ లేదు, ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ చూసారా, హెచ్ఓడి సారీ హెచ్ఓసిస్ అని చెప్పి విత్ ఫామ్ రెడ్యూసర్ అని చెప్పాను నేను. ఈ ఫామ్ రెడ్యూసర్ నేను దిస్ ఇస్ మై కాంపోనెంట్, రైట్? ఇది మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ, ఇది రెడెక్స్, ఇది మీ కాంపోనెంట్ రెడెక్స్ అటాచ్ చేశాను అనమాట. ఓకే, వీ హ్యావ్ దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ కాంపోనెంట్, అంటే ఇది రెడెక్స్ తో కలిపిన కాంపోనెంట్ అనమాట. ఇది మీ కాంపోనెంట్, రెడెక్స్ ప్రాపర్టీస్ కూడా అటాచ్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత నేను కస్టమ్ ఫామ్ రెడ్యూసర్ తయారు చేశాను కదా, దిస్ ఇస్ ద హెచ్ఓసి, హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్. జస్ట్ మీరు చూడండి, ఏం లేదండి, ఇది మీరు చూస్తే ఒక ఫంక్షన్ కాల్ లాగా ఉంటుంది అంతే, నార్మల్ ఫంక్షన్ కాల్. జావా స్క్రిప్ట్ లో క్లోజర్ కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా, ఓకే, అంటే ఇలాగ ఒక ఫంక్షన్ తర్వాత ఇంకో ఫంక్షన్ కాల్ బ్రేసెస్ పెట్టి దాంట్లో పారామీటర్స్ పంపించవచ్చు. యూ కెన్ డూ ద సేమ్. సో ఇక్కడ నేను ఏదైతే కాంపోనెంట్ పంపిస్తానో ఆ కాంపోనెంట్ ఆటోమేటిక్ గా వ్యాలిడేట్ చేసేస్తుంది అనమాట. ఇట్స్ గుడ్, నో? సో ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్లీ వ్యాలిడేటింగ్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ. ఓకే, సో నేను చూడండి, నేను కొన్ని రీయూజబుల్ కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మన కోడ్ ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది, నాకు మల్టిపుల్ ఫైల్స్ అవసరంలా. ఇదే ఫామ్ రెడ్యూసర్ నేను సైన్ ఇన్ పేజ్ వాడతాను, లాగిన్ పేజ్ సారీ సైన్ ఇన్ పేజ్ కి, రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ కి, నేను కోర్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే కోర్స్ లో వ్యాలిడ్ డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నాను లేదో ఆ డేటాని ఆ ఫామ్ కి, లేదా షిప్పింగ్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసిన ఫామ్ వస్తుంది కదా, ఆ ఫామ్ కి వాడచ్చు. దిస్ ఇస్ అంటే ఒకే శాంపిల్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ ని నేను రీయూజ్ చేసి డిఫరెంట్ ఫామ్ వ్యాలిడేషన్స్ చేయగలుగుతున్నాను అనమాట. అలా చేయలేదనుకోండి, సేమ్ వ్యాలిడేషన్స్ మీరు ప్రతి ఫైల్లో రాసుకుంటూ ఉంటారు, ఒక పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏ ఫైల్లో ఏం జరుగుతుందో క్లారిటీ ఉండదు, రైట్? హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో లెట్స్ సి. చూసారా, ఆటోమేటిక్గా ఈ వ్యాలిడేషన్స్ అన్ని జరిగిపోతున్నాయి. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఒక కొత్త యూజర్ క్రియేట్ చేస్తాను. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఐ వాంట్ టు గో టు MongoDB కూడా చూపించేస్తానండి. MongoDB ప్లాట్ఫామ్, నేను అట్లాస్ అనే క్లౌడ్ MongoDB వాడుతున్నానండి, లోకల్ది కాదు. లెట్ మీ స్టాప్ షేరింగ్, ఐఎమ్ జస్ట్ లాగింగ్ ఇన్. మీరు కూడా సెపరేట్ ఫ్రీ అకౌంట్ దొరుకుతుందండి మీకు, 500 MB దాకా ఇస్తాడు అనుకుంటా స్టోర్ చేసుకోవడానికి. దట్ ఈస్ ఫైన్, మన ఇలాగా డేటాబేస్ రిలేటెడ్ టాస్క్లకు సరిపోతుందండి ఇది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మై MongoDB దాంట్లో మీరు డేటాబేసెస్కి వెళ్తే మన LMS డేటాబేస్కి వెళ్ళాలన్నమాట. బ్రౌజ్ కలెక్షన్స్ ఉంటాయి. MongoDBలో డాక్యుమెంట్స్, కలెక్షన్స్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. ఓకే,
సో డాక్యుమెంట్ ఏంటంటే ఒక రికార్డ్ అని. మనం డేటాబేస్లో రోస్ రికార్డ్స్ అంటాం కదా. సో అంటే సారీ, టేబుల్ రికార్డ్స్ అంటాం కదా. ఇక్కడ కూడా టేబుల్ అంటే కలెక్షన్ అనమాట, రికార్డ్ అంటే డాక్యుమెంట్ అంటాం. చూడండి, దిస్ ఇస్ మై database. This is the database name, LMS at 1 2 3 4 5 something like that. Okay, and you can see దీంట్లో కార్డ్స్ టేబుల్ ఉంది, అంటే కార్డ్స్ కలెక్షన్, అండ్ కేటగిరీస్ కలెక్షన్, మన యూజర్ కలెక్షన్ ఉంది. చూసారా, ఇక్కడ యూజర్స్ క్రియేట్ అయ్యి ఉన్నారు. ఫస్ట్ నేమ్ కిరణ్, ఫుల్ స్టాక్ క్లౌడ్ ఆప్స్, యూజర్ నేమ్, ఇవన్నీ ఎక్కడో డిఫైన్ చేసినట్టు గుర్తుందా? హ్యాష్ పాస్వర్డ్. చూసారా, పాస్వర్డ్ డైరెక్ట్ గా స్టోర్ అవ్వాలి డేటాబేస్ లో. నేను అడ్మిన్ అయినా సరే, నేను ఆ డేటాబేస్ వెళ్ళి చూస్తే నాకు డేటాబేస్ పాస్వర్డ్ కనపడదండి, ఎందుకంటే నేను ఎన్కోడ్ చేస్తా. నెక్స్ట్ టైం మీరు ఎంటర్ చేసింది ఉంటుంది కదా, అది వచ్చిన తర్వాత ఎంటర్ చేసిన పాస్వర్డ్ ని హ్యాష్ చేసిన తర్వాత సేమ్ వాల్యూ వస్తే అది పాస్వర్డ్ మ్యాచ్ అయినట్టు అనమాట. సేమ్ వాల్యూ రాకపోతే, ఈ కోడ్ రాకపోతే అది మ్యాచ్ అయినట్టు కాదు, అండ్ ఇట్ విల్ ఫెయిల్. ఇది ఎక్కడ చూసాం? ఈ మోడల్ అంతా కూడా డెఫినేషన్ మనం నోడ్ సర్వర్ లో మోడల్స్ అని డిఫైన్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, యూజర్ మోడల్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం. ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, మనం ఎలా అయితే డిఫైన్ చేస్తాం. నేను చెప్పాను కదా, మన ప్రపంచంలో మనకు ఇఫ్ వీఆర్ ట్రీటింగ్ యాజ్ అ మోడల్, మనకు నేమ్ ఉంటుంది, 2 హ్యాండ్స్ ఉంటాయి, 2 లెగ్స్ ఉంటాయి, హెయిర్ ఉంటుంది, సంథింగ్ లైక్ దట్ వీ డిఫైన్. వైట్ కలర్ అంటాం, బ్లాక్ కలర్ అంటాం. అట్లాగే వీ డిఫైన్ సమ్ మోడల్ ఫర్ అవర్ రికార్డ్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్. సో ప్రస్తుతానికి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిలీట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. లెట్ us, ఐఎమ్ నాట్ షూర్, నేను పాస్వర్డ్ మర్చిపోయాను వీటి గురించి, ఇట్లా రిలేటెడ్ పాస్వర్డ్ మర్చిపోయాను. సో లెట్ us రిమూవ్ దీస్ థింగ్స్. మీకు ఈ డేటాబేస్ యాక్సెస్ అయితే ఉండదండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద పాస్వర్డ్ అండ్ ఆల్. ఆఫ్ కోర్స్ మీరు యాక్సెస్ చేయలేరు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ డీబగ్గింగ్ అది కావాలంటే మనం ఏమంటారు, ఆ డేటా రికార్డ్ మనం Node.js లోకి వచ్చిన తర్వాత అది ప్రింట్ చేసుకుని కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, అండ్ యా, సో వాట్ ఎల్స్, యా, మనకి నోడ్ సర్వర్ రన్ అవుతుందా, నోడ్ కూడా రన్ చేయాలండి. npm స్టార్ట్. చూడు, మొత్తం ప్రాజెక్ట్ రన్ చేస్తాను. ఇటు సైడ్ ఏమో నాకు రియాక్ట్ సర్వర్ రన్ అవుతుంది, ఇటు సైడ్ నా నోడ్ సర్వర్ రన్ చేస్తున్నాను. npm స్టార్ట్ అండ్ లెట్ మీ సీ. నా నోడ్ సర్వర్ వచ్చి 9009 లో రన్ అవుతుందండి. ఈ పోర్ట్కి అది కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఓకే, లోకల్ హోస్ట్ ఒకసారి సెర్చ్ చేద్దాం ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుందా. ఓపెన్ 3000. ఈ యాక్సియోస్ URL లో మీరు చూస్తే ఇక్కడ 5000 అని ఉంది కదా. వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ వన్ యాజ్ 9000. ఓకే, అంటే నోడ్ సర్వర్ ఇక్కడ ఇచ్చాము, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ టోకెన్ అవసరం లేదు అనుకో దీనికి. లెట్స్ సీ, ఫామ్ సబ్మిషన్ ఇది జరుగుతుందా లేదా చూద్దాం. యా, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే, నేను రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఇన్స్పెక్ట్ కొట్టి ఏ నెట్వర్క్ ట్యాబ్ లో డీబగ్ చేసుకుంటాను. ఓకే, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద రిక్వెస్ట్స్ హ్యాపెనింగ్. సో ఐమ్ జస్ట్ ఎంటరింగ్ Kiran, awesome. Sorry, I'm just yeah, after this we'll close. Okay, it's already late. gmail.com password వచ్చేసరికి some LMS, L capital ఇచ్చానండి, MS at 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ఓకే, లెట్స్ సి. సబ్మిట్ చేశాను నేను. ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ అప్? సైన్ అప్ అయితే చేసాము. ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ నాట్ షోయింగ్ అప్ ఎనీథింగ్ హియర్. అంటే మనం ఆ కాంపోనెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అంటే సైన్ అప్ అయిన తర్వాత సక్సెస్ఫుల్లీ రిజిస్టర్డ్ ద యూజర్ అనే ఒక మెసేజ్ రావాలి మనకి.
మనకు అట్లా ఏమి రాలే. ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ కాలింగ్ ద ఆ ఏపీఐని కూడా కాల్ చేయట్లేదు. నేను ఏం చేస్తానంటే ఆ యూజర్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటానండి. సో ఆల్రెడీ సైన్ అప్ కోసం నేను అంటే జస్ట్ ఫర్ డెమాన్స్ట్రేషన్ పర్పస్ ఈ రోజు కోసం నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాను యూజర్ని. వ్యాలిడేషన్ ఫెయిల్డ్, ఈమెయిల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, kiran@gmail.com అంటాం. ఓకే, యూజర్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఏదో మిస్ అయిందండి, ఇంకోటి యూజర్ నేమ్ కూడా కావాలి కదా. యా, సో నేను ఏం చేస్తానంటే యూజర్ నేమ్ ఇస్ దేర్, చూడండి యూజర్ నేమ్ ఉందా, ఫస్ట్ నేమ్, యా యూజర్ నేమ్ ఇది రిక్వైర్డ్ ట్రూ. ఓకే, యూజర్ నేమ్ వచ్చి కిరణ్ అని ఇద్దాం. పోస్ట్ మ్యాన్ లో ఆ ఏపీఐ, ఎందుకంటే మనకి ఇంకా నేను ఈ వెబ్ పేజ్ లో నేను కనెక్టివిటీ ఇవ్వాల. ఓకే, ఆ కనెక్టివిటీ దేనికంటే ఈ ఏపీఐ కాల్ చేయమని కనెక్టివిటీ ఇవ్వాల. సో నేను అందుకనే పోస్ట్ మ్యాన్ చేస్తాను. సెండ్ ఇట్, యూజర్ క్రియేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఒకసారి డేటాబేస్కి వెళ్ళి చూద్దామండి. వేర్ ఇస్ డేటాబేస్? యా, రిఫ్రెష్ ఉంటుంది. చూసారా, నాకు క్రియేట్ అయిపోయింది. నా పాస్వర్డ్ ఏంటో తెలియదు ఇక్కడ. ఓకే, నేను మర్చిపోయాను. What the password? K is a capital and 59 something. Okay, now let's come in. ట్రై చేద్దాము మన సైన్ ఇన్ అనేది. ఓకే, ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ వెళ్ళడం చూడొచ్చండి మీరు. ఓకే, కిరణ్ ఈమెయిల్ ఇవ్వాలి కదా. ఓకే, వాట్ ఇస్ ది ఈమెయిల్ హియర్? kiran@gmail.com. జీమెయిల్ పాస్వర్డ్ వచ్చి L క్యాపిటల్ MS@1234567. ఆథెంటికేషన్ ఫెయిల్డ్ అంటుందండి. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద రీజన్, బట్ ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ దట్ unable to verify your credentials. నేను ఇచ్చిన ఏదో తప్పు అని చెప్తుంది. బట్ ఎనీవే, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. లైక్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ స్టాపింగ్ ద థింగ్స్, రైట్? ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. Then tomorrow we will see, like I'll fix some code and I'll create this sign in page to authenticate successfully. Okay. Okay, I will stop here. మనం రేపు అజైల్ గురించి అండ్ జీరా సాఫ్ట్వేర్ గురించి మాట్లాడుకుని విల్ సీ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద స్టోరీస్ దట్ వీ కెన్ టేక్ అప్ అండ్ మనం ప్రయారిటైజ్ చేసుకున్న స్ప్రింట్ లో అండ్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. నేనైతే ప్రజెంట్ ఎట్లా రన్ చేయాలి, బ్యాక్ అండ్ సర్వర్, ఫ్రంట్ అండ్ సర్వర్, అసలు ఆర్కిటెక్చర్ ఎట్లా ఉంది అంతా కూడా డిస్కస్ చేస్తానండి. ఓకే, రేపు మీకు మాడ్యూల్స్ చెప్తాను. ఒక ఎల్ఎంఎస్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏ మాడ్యూల్స్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఏ సెక్షన్స్ ఉంటాయి, దీని ప్రకారంగానే మనం స్టోరీస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. సో వీ నీడ్ టు కంప్లీట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. బట్ నేను కొన్ని మాడ్యూల్స్ తీసేసానంటే దట్ ఇస్ దోస్ ఆర్ ఆల్, అంటే మన ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయ్యి సక్సెస్ఫుల్ గా లాంచ్ అయితే వీ విల్ గెట్ సమ్ కాన్ఫిడెన్స్. సో ఇవి అగైన్ ప్రతిదీ కూడా సెపరేట్ ప్రాజెక్ట్ కింద తయారవుతుంది. అందుకే నేను ఐ రిమూవ్ దిస్ సెక్షన్ అండ్ ఈ గ్రేడింగ్ సెక్షన్ కూడా తీసేసానండి. ఎందుకంటే ఇది మళ్ళీ సెపరేట్ ప్రాజెక్టుల కింద ఉంటుంది. ఏ ప్రాజెక్ట్ కూడా అన్ని కలగలిపి ఒకేసారి చేయరు, ఫేజెస్ ఉంటాను. ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఇది చేద్దాం, సెకండ్ ఫేజ్ లో ఇది చేద్దాం, థర్డ్ ఫేజ్ లో ఇది చేద్దాం. సో ఈ సెక్షన్స్ నేను జనరిక్ గా ఆలోచిస్తే మనకి ఎన్ని ఉంటాయి, బట్ ఈ సెక్షన్స్ తీసేస్తున్నాం. బట్ రిమైనింగ్ ఫంక్షనాలిటీ ఈవెన్ పేమెంట్ గేట్వే ఇంటిగ్రేషన్ కూడా చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ సెక్షన్స్ అన్ని చేయగలం. యూ కెన్ సీ ఎంటైర్ LMS అప్లికేషన్. ఓకే, we'll discuss all these things tomorrow.